Kapitel 181, Der todliche Kampf des Schmetterlings. HMPF. Du glaubst wohl, du bist so toll, überleg nicht lange. Diesmal haben wir Bruderglück, dass wir gemeinsam hierher transportiert werden. Unsere Überlebenschancen sind jedenfalls viel höher als die der anderen. Selbst wenn wir Glück haben und mit dieser Person fertig werden, ist das immer noch nur Glück. Wollen wir wirklich so dumm sein und dies auf den Häsen unter dem Baumworten-Taktik wiederholen? Haben wir keine Angst vor einem starken Gegner, der mit unserem Leben spielt? Außerdem kann unmöglich jemand sonst in diesen gottverlassenen Ort kommen. Lasst uns schnell ins Zentrum gehen und das Chaos ausnutzen. Das ist die beste Strategie. Der alte Schule des Geisterbestienbergs war deutlich starker und gerissener als der Junge. Während seinen Gegner belehrt, beobachtete weiterhin den umliegenden Wald. Als Lee dies sah, wurde noch vorsichtiger und trieb seine Technik der Chiverbergung bis am äußersten. Verbarg sein Ohr vollständig und wagte es nicht, auch nur einen Horch davon preiszugeben. Die torikte Idee, es mit Wein aufzunehmen, war Lee nahen den Schien gekommen und war sicherlich nicht so dumm, es zu versuchen. Einer von ihnen besaß Kultivierungsstufs Wolf, der andere sogar noch höher. Wenn sich verbündeten, hatte kein Chance, besaß definitiv nicht solch mächtige Fähigkeiten. Daher konnte Lee nur hilflos zusehen, wie das gesamte Kaltnebelgras nahmen und damit die Leiche des Jüngers der himmlischen Lehrsekte verbrannten. Schließlich verstoßen die kalte Eiskraut in einem roten Lederbeutel und verschwanden im gegenüberliegenden Wald. Nachdem gegangen waren, stand Lee nicht sofort auf. Nach einer Weile klopfte sich die herabgefallenen Blätter ab und stand auf. Nachdenklich blickte in die Richtung, in die verschwunden waren. Es schien, als wären seine ersten Gedanken nicht weit hergeholt gewesen, es gab viel solcher Laut. Das war verständlich, wer es wagte, an der Blutprüfung teilzunehmen, dacht sicherlich in das Zentralgebiet, das die spirituellen Schatze des Himmels und der Erde barg. Hier wird es unweigerlich zu einem gewaltigen Kampf kommen, schließlich war die Anzahl der seltenen und kostbaren spirituellen Krauter, die hier gediehen, äußerst begrenzt, schlichtweg zu gering, unter den verschiedenen Sekten zu verteilen. Lees Gesicht verdustete sich, als ein Weile in Gedanken versunken dastand. Hat selbst miterlebt, wie der Mann in Blau, der genauso vorsichtig war wie selbst, spurlos verschwunden war. Undanlich vorvoll hatten sich in diesem verbatenen Gebiet unzahlige Male erinnert, was Lees Zuversicht, sein Ziel zu erreichen, erheblich erschüttert. Wusste wirklich nicht, ob dies Reis in das verbatene Gebiet die richtig oder falsche Entscheidung gewesen war. Wie leicht hat es Janet, fast dies zwei Fundamentierungsbillen einzunehmen, sein Fundament erfolgreich zu legen, es gab keinen Grund, das Risiko einzugehen. Lee dacht niedergeschlagen, und ein Horch von Rucksack regte sich bereits in ihm. Schließlich war es leichter gesagt als getan, doch die Angst vor dem Tod truppte sofort seine Teilswürmigen. Einige Stunden später verließ Lee das Gebiet und schlug in andere Richtung ein, doch steuert weiterhin auf das Zentrum der verbatenen Zone zu. Nach kurzem Nachdenken siegte sein Vernunft. Wusste, dass der vorherige Vorfall nur ein Vorwand für seinen Rucksack aufgrund seiner eigenen Schwach gewesen war. Nachdem sich wieder gefasst hat, setzte sein Reis fort. Lee folgte den beiden anderen nicht, sondern nahm einen Umweg. Der Weg, den die beiden vom Geisterbestienberg genommen hatten, war jedoch der kürzeste und schnellste. Lee fürchtete nicht, dass in ihren eigenen Fähigkeiten entdecken würden, sondern vielmehr die seltsamen Techniken der Besteinbandigung des Geisterbestienbergs beunruhigten ihn. Die nicht wusste, ob die anderen irgendwelche Tricks auf Lager hatten oder ob sein Verfolgung bemerken konnten, war es am besten, Abstand zu halten. Wusste, dass einst einen hochintelligenten Wolkenflügelvogel besessen hat, der bestimmt Personen aus der Fern aufspüren und überwatchen konnte. Wenn darüber nachdacht, ähnelte dies den Methoden des Geisterbestienbergs, war aber zweifellos noch geheimnisvoller und heimtückischer. Schließlich waren all kultivierend, wie sollten die Methoden gewöhnlicher Krieger mithalten können,
Als han Lee vom Wolkenflugelvogelsprach, war etwas frustriert. Bever das Huangfengtal Betrat, hatte den Vogel, keine Aufmerksamkeit zu erregen, im Taiwa-Gebirge gehalten und im Freihand gelassen. Anfangs kehrte der Vogel häufig zu han Lee zurück, hauptsächlich sein Lieblingsspeis, die Huanglapillen, zu fressen. Doch im IT der Zeit wurden sein Besuch immer seltener. Als han Lee seinen Fehler bemerkt, war der Vogel völlig verwildert und nicht mehr zurückgekehrt, was im großen Kummer bereitet. Sonst hat auf diese Reise in das Verbetin-Gebiet einig von ihnen gut gebrochen können. Han Lee ahnte nicht, dass in seinem Weg wo eine Katastrophe bewacht hat. Die beiden Jünger vom Berg der Geisterbestien hatten seit ihrem Aufbruch vom schwarzen Drakenteich ansalig bunt Schmetterling aus ihren Taschen freigelassen. Diese Insekten flogen hinaus und verteilten sich sofort in all Richtungen, dicht gedrängt in einem Radius von 100 Jong. Ihre Farben passten sich allmählich der Umgebungen, so dass sie nur bei genauer Betrachtung erkennbar waren. Selbst wenn man sie bemerkt, hielt man sie höchstwahrscheinlich für Kreaturen im verbetinen Gebiet und schoppte keinen Verdacht. So wurden die Insekten zu einem Warnsystem für die beiden Jünger. Sobald sich jemand ihrer Warnreichweite hört, wussten sie es sofort und konnten Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Methode, Insekten als Lebenswarnetz zu nutzen, war äußerst effektiv, ein Meisterwerk der Jünger des Geisterbestienbergs. Selbst wenn Jünger andere Sekten davon wussten, hatten sie keine Möglichkeit gehabt, im IT die Insekten fertig zu werden. Sie konnten sich nicht in ihnen vorbeischleichen und einen Überraschungsangriff starten. Es war ein großes Glück, dass han Lee im schwarzen Drakenteich halt machte, bevor sein Reis fortsetzt. Die beiden Kultivierenden des Geisterbestienbergs hatten die Insekten nicht in den Teich freigelassen, sondern erst, nachdem sie gegangen waren. Andernfalls wär han Lee von ihnen gejagt worden. Es war nicht so, dass sie unvorsichtig gewesen waren oder es vergessen hatten, aber die Schmetterlinge sind von Nature aus calciumfeindlich. Schon ein geringfügiger Temperatursters hat sie erfrieren lassen. Es war herzerreißend. Zudem war das Wasser im Oolong-Teich von Nature aus kalt, so dass es sich in der Umgebung winterlich anfühlt. Wie konnten sie es unter diesen Umständen wagen, die Schmetterlinge ihrem Schicksal zu überlassen? Han Lee, der nichts von seinem Nappen entkommen ahnte, stand schweigend unter einer seltsamen Klippe und starrt auf die beiden grausamen Lei Chen zu seinen fassen. Kapitel 182, die Jungfrau und der Seidenfaden. Nachdem han Lee den Tod der beiden begriffen hat, wünschte seinem älteren Bruder nur noch ein sicher Reis in die Unterwelt und ein Rasche Wiedergeburt. Dann durchsuchte kurzerhand ihr Lei Chen. Die sie bereits tot waren, nahm han Lee selbstverständlich die beiden auf Bewahrungsbüttel in sich. Nach einer ersten such fand nicht. Sein Gesichtsausdruck wurde ernst, untersuchte sie erneut sorgfältig, fand aber immer noch nicht. Plötzlich lief han Lee ein Schauer über den Rücken, sein Anspannung stieg, sein Herz rast. Hier war noch ein Wirtperson, die Genig, die auf Bewahrungsbüttel genommen hat. Diese Person hat das Gebiet höchstwahrscheinlich schon vor langer Zeit verlassen, aber es war nicht auszuschließen, dass sie in der Nähe war und die beiden Lei Chen als Code benutzt, ihr Schwasch zu finden. Gegenüber befand sich ein Klippe mit einem Fleck hohen Gras, perfekt, Spüren zu verwischen, und han Lee kauert direkt darüber neben den Lei Chen. Das machte ihn noch unruhiger, wie leicht versteckte sich die Person hinter ihm. Han Lees Körper blieb regungslos, sein Haltung beibehaltend, schien immer noch auf die beiden Lei Chen vor ihm fixiert. In Wirklichkeit hatte Jedochs Wolf-Tail seine mentalen Energie eingesetzt, lotlos sein magischen Artefakte und Talisman hervorzuholen, und sein göttlicher Sinn hat sich ebenfalls unbemerkt ausgebreitet, einen möglichen Angreifer aufzuspüren. Das Ergebnis seiner such war erwartungsgemäß, als in der Umgebung war normal, wenn ungewöhnlich Schwankungen der spirituellen Energie. Das war nicht überraschend, wenn sich jemand in der Nähe versteckte, würde sicherlich die Atemverbegangstechnik anwenden, seine eigene magische Kraft zu unterdrücken und somit unauffindbar zu sein. Han Lees Absicht, seinen göttlichen Sinn such einzusetzen, war lediglich, den vermeintlichen Angreifer aufzuschrecken,
Zumindest Word der Eingebildet Gegner es nicht wagen, unüberlegt zu handeln. Das Ergebnis war genauso, wie es vorhergesagt hat, entweder hat sich selbst erschreckt und es war tatsächlich niemand da, oder die versteckte Person hat keine Gelegenheit dazu, verbage weiterhin ihr Ohr und hat nicht die Absicht anzugreifen. Nach einer Weile stand Hanley auf, wandte sich der Grasflasch zu und mustert sie einig Mail kalt, bevor wortlos Daven sprang. Mit wenigen Sprungen wurde zu einem schwarzen Punkt und verschwand allmählich in der Fern. Als Hanleys Gestalt spurlos verschwunden war, holte plötzlich ein Rascheln durch das Zuwar still gra. Kurz darauf erschien ein schlank Gestalt, ein Mädchen in wollenden weißen Gewanden. Sie wirkte jung, etwa 15 oder 16 Jahre alt, doch Aussehen war rein und Gesicht unschuldig und lieblich. An diesem Ort von Leben und Tod erschien ein solches Mädchen. Es war wahrlich unglaublich. Ihrem Gewand nach zu urteilen, war sie ein Schülerin der Jinmun-Sekte. Das Mädchen blickte dorthin, wo Hanley verschwunden war, ein leichtes Lächeln umspielte ihr Lippen, und sie murmelt wie ein alter Mann, Mut und Intelligenz, die sind in Ordnung, aber sein magischen Kräfte sind etwas schwach, und sein Begabung scheint ein großes Problem zu sein. Hat nicht viel Potenzial. Wenn hier lebend rauskommt, kann man ihn schon als talentiert bezeichnen, allerdings, wenn man sein Flugtechnik betrachtet, scheint es sich ein weltlich Leichtigkeit zu handeln, aber nicht schlecht, wirklich interessant, das Mädchen strich sich übers Kinn, eine Musiets Lächeln lag in ihren Augen. Hat Hanley dies Wort gehört, wäre wollig verbluft gewesen. Sie sprach mit solcher Gewissheit, enthüllt sein starken und schwachen in nur wenigen Worten, als kann sie in besser als sich selbst. Ich lasse dich diesmal davonkommen, ich heb Wichtiges zu tun, aber beim nächsten Mal, du kleiner Benjel, dann kommst du nicht so leicht davon, das Mädchen. Rumpfte die Nase, ein Horch von Widerwillen lag in ihrer Stimme. Hanley schien in ihren Handen zu einem neuen Spielzug geworden zu sein, das ein groß Anziehungskraft auf sie ausübte, und sie wollte ihn nicht mehr loslassen. Schließlich schnallte sie mit der Zunge, zog einen Talisman hervor und mit einer Handbewegung holte sich ihr ganzer Körper in ein blendend grünes Licht, das sie spurlos verschwinden ließ. Hat das jemand beobachtet, hat man sie sicherlich sofort als verschwenderisch Frau verflucht, die es wagte, den seltenen Talisman der Holzfluchttechnik, einen in der Kultivierungswelt nur selten anzutreffenden Schatz, einfach so zu stehlen. Aber in so leichtfertig zu benutzen, das war doch nur ein Talisman von niedriger, mittlerer Stufe. Man sollte wissen, dass gewöhnliche Menschen, die diesen Holzflucht-Talisman besitzen, in wie ein Familienobstück hüten und in nur in lebensbedrohlichen Situationen einsetzen würden, es ist das beste Fluchtmittel. Hanley wusste all das nicht und kümmert sich natürlich auch nicht darum. Wusste auch nicht, dass ein solche Frau ihn bemerkt hat. War einfach nur froh, seine misslichen Lage entkommen zu sein. Angesichts dessen, ob sich hier Leute versteckten oder nicht, hat Hanley nicht die Absicht, Nachforschungen anzustellen, denn je näher dem Zentrum kam, desto mehr Feinde würde antreffen. Listig Hinterhalt und Überraschungsangriff wären an der Tagesordnung. Seine Gens Leben zu schützen und unnötig Konflikte zu vermeiden, war Hanleys oberstes Prinzip. Außerdem hatte aus den beiden Leichen nichts gewonnen. Mit diesen Gedanken streckte Hanley die Hand aus, und ein transparenter Faden erschien in seiner Handfläche. Praktischerweise hat in kurz vor seiner Abrasen sich geneme. Hanley durchdrang in mit etwas spiritueller Kraft, und der Faden dente sich allmählich zu einem Übersehen langen Ziel aus. Hanley manipuliert den Faden einen Moment lang mit seiner Willenskraft und erkannte sofort seinen genialen Nutzen. Dieses Objekt war wahrlich ein hervorragend Mordwurf. Dank seiner Unsichtbarkeit und seiner extremen Elastizität bei gleichzeitig unglaublicher Scharf war Hanley zuversichtlich, dass einen Feind enthaupten konnte, bevor dieser es überhaupt merkte. Verstand nur nicht, aus welchem Material dieser Faden gefertigt war. Wär der Faden noch länger, wär ungemein nützlich. Hanley nutzte in voller Begeisterung, sen Großbaum in der Nahe Muhelos zu durchtrennen. War überglücklich, es war viel besser, als es sich vorgestellt hat. Hanley ahnte nicht,
das in diesem Moment auf einer Grasfläche unweit des Zentrums der verbatenen Zone zwei Gruppen von Jungen der Klingentransformationssekt und der Qingshu-Sekte aufeinanderprallten und sich in einen erbitterten Kampf verwickelten. Kapitel 183, der Talisman der Geisterfusion. Hanli spürte einen trockenen Mund. Nie hatte sich vorstellen können, dass trotz all seiner Vorsicht in einen Hinterhalt geraten und sich in dieser aussichtslosen Lage zwei Gegner gleichzeitig stellen muss. Sein aktueller Standort, in den Dokumenten als ein Linie des Himmels beschrieben, war extrem gefährlich. One die Verhigkeit, mit seinem Chi zu fliegen, führte dieser schmal Pfad zum Zentrum. Zu beiden Seiten des Pfads erhoben sich Steilklippen, selbst mit seinen unvergleichlichen Kampfkünsten und seiner weltlichen Leichtigkeit wird Hanli es nicht wagen, sie zu erklimmen. Daher war ein direkter Flug hinüber selbstmorderisch und wird in so einer leichten Butte Mädchen. Kein Schüler in deiner Sekte wird so etwas Dummies tun, es ist denn, es ist absolut notwendig. Außerdem war ihnen aufgrund der Erfahrungen ihrer Vorgänger beigebracht worden, dass das Fliegen in diesem verbatenen Gebiet strengstens untersagt war, andernfalls wird es unweigerlich zum Tod führen. Als Hanli diesen Ort betrat, zögert einen Moment, wagt es aber nicht, den gesetzten Weg zu nehmen und so dem schmalen Pfad zu folgen. Bahnte sich seinen Weg langsam und vorsichtig. Die Gefahren dieses Orts kannte, war Hanli äußerst vorsichtig und sein Nerven lagen blank. Doch kaum hatte die Wegebelung erreicht, wurde noch bevor Luft holen konnte, one Vorwarnung von zwei Mannen von beiden Seiten blockiert. Der grimmige Ausdruck auf dem Gesicht des bartigen Mannes ließ Hanli wissen, dass als, was sagen Word, nutzlos war. Zuerst legte einen Wasserschild sich, dann entfesselte den fliegenden Schild. In seinen Händen hielt das goldene Talisman Muttersohn Klinge und einen Talisman der Urgefängnistechnik für Anfänger. Der Mann mit dem Spitzbart und sein Begleiter beobachteten Hanlis Bewegungen gelassen, one die Anstalten zu Mädchen, in aufzuhalten oder anzugreifen. Es schien, als wären beide wollig von ihrer Verhigkeit übersüht, Hanli zu bezwingen, daher ihr gelassen Art. Verständlich. Der Mann hinter ihm schien auf dem Höhepunkt des Wolftenstuf zu sein, ganz zu schweigen von dem Mann mit dem Spitzbart, dessen Kultivierung bereits die Dreisenstuf erreicht hat. Angesichts von Hanli, der erst auf Stuf 11 stand, fühlten sich in nun von Zen fallen unbesiegbar, es war nur eine Kleinigkeit. Hanli bemerkt dies und versog unauffällig die Lippen. Die sein Gegner in dieser Position war, musste die Gelegenheit natürlich nutzen. Die Schalb verlegert Hanli, während äußerlich ruhig blieb, unauffällig sein gewickt und positioniert sich und die beiden Männer an gegenüberliegenden Enden, sich von beiden Seiten abzusichern. Tatsächlich nutzte keiner von ihnen dies Gelegenheit zum Angriff. Seit seinem Eintritt in die Welt der Kultivierung war dies der starkste Gegner, die ihm begegnet war, und Hanli konnte sein Besorgnis nicht verbergen. Obwohl zum Kampf gezwungen war, bedeutet dies nicht, dass es ihm ins Selbstvertrauen mangelt. Hanli wusste, dass sein magischen Kräfte zwar weit unterlegen wären und ein langer Kampf im zum Nachteil gereichen wird, doch die magischen Artefakte und Talisman in seinem Körper reichten aus, diesen Unterschied auszugleichen. Sollte es wirklich nicht klappen, konnte mit seiner himmlischen Donnerkugel einen von ihnen eliminieren, das wäre ein Leichts. Aber es wagen wird, sie einzusetzen, stand auf einem anderen Blatt. Hanli war jedoch misstrauisch. Warum bekämpften sich der Mann mit dem Spitzbart und die Leute von der himmlischen Lehrsekte nicht gegenseitig, sondern verbündeten sich? Unter Jungen derselben Sekte war das normal. Aber dies beiden gehörten eindeutig nicht derselben Sektären. Young, du hast Nerven. Außerhalb des verbatenen Bereichs wagst du es, mich zu provosieren und dies Schlamp Ochner anzusehen. Jetzt wirst du mit deinem Leben bezahlen, der Mann mit dem Spitzbart, der ein furchteinflößender Killer Osser, sagt, dann drehte sich und sagt zu dem Mann von der himmlischen Lehrsekte, Bruder Yang, dieser Benjel hat ein Rechnung mit mir offen. Überlass es mir, min zu kommen. Ich möchte ihn persönlich unterhalten. Ich muss ihm sagen, dass die Welt der Kultivierung nicht so chaotisch ist.
Niemanden zu veragen, muss man hoffentlich sein, der man von der himmlischen Lehrsekte zuckte gleichgültig mit den Achseln und sagt, wie du wünschst. Ich werd nur von der Seitenlinie aus helfen. Aber mach es nicht wie letztes Mal und kennt ihr im Graben, sonst schuldest du mir noch einen lebensrettenden Gefallen, haha, das war ein absoluter Anfall. Jetzt, wo ich mit diesem neuen fertig bin, reicht mir die Hälfte meiner Kraft wollig, der erste Mann mit dem Spitzbart erritet, schnaubte dann aber verachtlich, pff, komme dich deinen eigenen Kra. Ich erwart nicht, dass du deswegen Gemmels schlecht Nachrichten über mich bekommst. Schließlich sind wir seit Jahren Trinkkampagne, jemanden zu finden, der zu dir passe, ist nicht einfach, der Mann von der himmlischen Lehrsekte schüttelte den Kopf, sichtlich genervt von der Arroganz des Mannes mit dem Spitzbart. Glaubte jedoch nicht, dass sein gegenüber seinem alten Freund gefahrlich werden konnte. Nachdem gesprochen hat, beobachtete das Geschehen aufmerksam von der Seite. Hanli Hingen hat das Gespräch der beiden deutlich mitgehört. Daraus schloss einig Schluss, die sein Zweifel bestätigten. Die beiden waren tatsächlich Freund, und die Beziehung schien sehr gut zu sein. In ihrem Bündnis gegen einen Feind, der viel schwieriger zu besiegen war als gewöhnlich Leute, die sich nur vorübergehend zusammengetan hatten, waren sie definitiv ein gutes Team. Dem Tunfall seines Gegners nach zu urteilen, war das wohl nicht das erste Mal, dass sie so fortgegangen waren. Han Li war sichtlich frustriert. Anscheinend bleibt uns nur, blitzschnell zu reagieren und einen von ihnen zuerst auszuschalten, der andere wird dann viel leichter zu besiegen sein. Aber das ist wirklich seltsam. Ursprünglich wurden die junge verschiedene Sekten zufällig teleportiert, und jetzt sind sie zusammen gelandet. Das ist doch unglaublich, dacht Han Li veraget und empört über das Glück der beiden. Han Li ahnte nicht, dass der Mann von der himmlischen Lehrsekte sich ebenfalls eines Forstchen lagt. Als den Mann mit dem Spitzbart auf sich zukommen sah, murmelte vor sich hin und dacht, dass der Geistfusionstylismen maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen hat. Dieser hochrangige Geistfusionstylismen ist wirklich nützlich. Kurz bevor sie das Verbetin-Gebiet betreten, können sie, wenn sie ihn gleichzeitig benutzen, spirituelle Energie vorübergehend verbinden, und die Verbetin-Formation übertragt sie auf sie. Ich habe allerdings gehört, dass die Erfolgsquote nur 50:50 beträgt und der Preis sehr hoch ist, weit höher als bei anderen hochrangigen Basistylismen. Aber sie haben es trotzdem geschafft. Hier einen Hinterhalt legen und gemeinsam mit jungen anderen Sekten erbrechen zu können, ist ein großer Gewinn apropos, ist auch nicht dumm, so viel Geld auszugeben und sich in dieses Verbetin-Gebiet zu wagen, gilt nicht nur dem Elixier, das die meisten wie Raubtier bogten. Es ging ihnen schlicht und einfach darum, Konsequenzen zu morden, zu plundern und Geld zu machen. Sie glaubten, solange sie bei der Kraft bundelten und es vermieden, machtige Experten zu provosieren, konnten sie sehr leicht erreichen. Dann würden sie sich verstecken, warten, bis die Zeit abgelaufen war, und sicher entkommen. Kapitel 184, die Macht des goldenen Lichts. Der bartige Mann sah Han Lis Talisman nahe kommen, doch war nicht beunruhigt. Trug einen Schutzschild des Holzattributs, der im unglaublichen Schutzbot, gewöhnlich Angriff waren für ihn praktisch bedeutungslos. Die Han Li zudem nur ein Novice der 11. Stufe war, glaubte nicht, dass Han Li machtig Talisman besaß, höchstens von mittlerer Stock. Daher ging unbeirrt weiter und oft nicht seinen Butel, als will etwas herausholen. Doch als unerwartet von einem goldenen Licht gefangen wurde und erkannte, dass es sich die Urgefängnistechnik handelte, veranderte sich der Gesichtsausdruck des bartigen Mannes leicht, spürte, dass etwas nicht stimmte. In diesem Moment entstieg ein cyanfarben Schlange mit einem Paar purpurnen, fleischigen Flügeln seinem Butel. Kaum erschienen die beiden Schlangen, stießen sie einig seltsam oa Ruf aus und griffen die goldene Barrier heftig und unerbittlichen, so dass dies unkontrolliert erzitterte. Ihr Stock schien betrachtlich. Der bartige Mann freut sich riesig. Zog einen weiteren Butel hervor und entfesselt ein weiteres Geistertier, gemeinsam mit ihnen das Erdwallis zu zerstören.
War Überzut, das bald int common word. Dan word seinem Gegner die Rippen herausreißen, seinem has freien Lauf zu lassen. Hanli ignoriert den Belagerten feind wollig. Blitzschnell stürmte auf die Bewohner der himmlischen Lehrfestung zu. Sein Bewegungen waren unglaublich flink, unterwegs schien zu erscheinen und zu verschwinden, sucht sogar ein Reihe von Illusionen und wirkte äußerst geisterhaft. Gleichzeitig klopfte leicht auf den Butellen seiner Seat, und das Goldene Talisman Mutter son Relikt verwandelt sich plötzlich in ein kleines Artefakt, das fest in der Hand hielt. In diesem Moment erwacht der Mann von der himmlischen Lehrsekte endlich aus seinem Traum, und beim Anblick dieser bizarren Scene veranderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig. Hastig wich zurück, dreht augenblicklich sein Hand und ein Talisman erschien in seiner Handflasche. Hanli war noch mindestens 8 oder 9 Meter von ihm entfernt, was ihn nicht sonderlich beunruhigte, die noch genügend Zeit hat, den Talisman zu aktivieren. Doch bevor sein spirituell Kraft einsetzen konnte, den Talisman zu aktivieren, so zu seinem Erstaunen, wie Hanli, der auf ihn zugestürmt war, in plötzlich einem geheimnisvollen Lächeln anscha und ihm dann sanft zuwinkte, ein Gest, die eine üblichen Begrüßung in der Welt der Sterblichen ähnelte. Gleichzeitig spürte ein leichtes Jucken in seinem Hals, als hat ihn ein Muck gestochen. Der Mann von der himmlischen Lehrsekte zuckte zusammen. Bevor die Absichten seines Gegenübers begreifen konnte, dreht sich die Welt in, dann wird es schwarz vor seinen Augen, und will das bewusst sehen. Bruder Yang, rief der bartige Mann vom Berg der Geisterbestien, der auf der anderen Seat stand, und riss die Augen auf. Hat alles klar gesehen und konnte sich einen Schreckensschrei nicht verneifen. Sah im eigenen Augen, wie Hanli, noch einige Meter von seinem Freund entfernt, im einer leichten Handbewegung seinen langjährigen Freund enthauptet. Der Kopf rollte zu Boden, der Körper spulte sich ins Weihaften. Der kopflos Körper turmelte noch ein paar Schritte zurück, bevor zu Boden fiel, ein Blitzstrahl schoss meterhoch in die Luft. Dem bartigen Mann ward eiskalt in Handen und Füßen, und kalter Schweiß brach ihm auf dem Rücken aus die Art und Weise, wie der seinen Freund getötet hat, war äußerst bizarr. Wie konnte mich nicht töten? Konnte doch ganz klar sehen, dass die Magie des Gegners völlig wirkungslos war young, wart, bis draußen bin, denn sehr ich dich in 1000 Stück, obwohl ihm der kalte Schweiß von der Stirn ran und der Mitleid seinem Freund hat, nahm der bartige Mann all seinen Mut. Zusammen und gab sich grimmig und bedrohlich, ihn einzuschuckten. Doch in Wahrheit hatte sich bereits entschieden, dass sobald dem Ergefängnis sauber entkommen war, sofort die Flucht ergreifen wird. Die rasch eins Gentlemans ist nie so spät. Der Jung war im War äußerst seltsam, besaß nicht nur hochrangig Talisman des Ergefängnissaubers, sondern konnte auch unsichtbar töten. War wahrlich kein leichter Gegner, die rasch für seinen Freund war ihm zwar wichtig, doch sein eigenes Leben schien ihm noch wichtiger. Der bartige Mann wirkte zwar furchteinflößend, war aber in Wirklichkeit so ängstlich wie ein Maus, Angst vor den Starken, wenn man schwach ist. Das war wirklich überraschend. Hanli kannte natürlich die Absichten seines Gegners nicht. Sah, dass dieser ein pangolinanliches Tier entfesselt hat, das zusammen im der Schlange die Goldene Barrier angriff. Ocher selbst zog zwei Eisenstab hervor und half den beiden Tieren, die Barrier zu durchbrechen, wodurch die ständig flackert. Es schien, als würde die Ergefängnistechnik nicht mehr lange halten. Als Hanli dieser kannte, zog sofort den Talisman goldener Lichtstab hervor, hielten sich vor die Augen und konzentriert sich darauf, ihn zu aktivieren. Die Anwendung unterschied sich von gewöhnlichen Talismanen, und Hanli war zutiefst besorgt. Schließlich war sein Gegner ein Expert der Stufe 13, sollte in nicht im einem Schlag töten können, würde nach seiner Flucht in Großschwierigkeiten geraten. Erinnert sich noch gut an den mussamen Kampf gegen Ultra Bruder Lu, der damals erst Stufe 12 erreicht hat. Obwohl nun unerwartet transparente Fäden gegen jemanden der Stufe 12 eingesetzt hat, heißt das nicht, dass der bartige vorbereitet war und in ihn fast so gewinnen lassen wird. Unter dem Einfluss der Ergefängnistechnik beobachtet der bartige Hanlis seltsam Bewegungen im dem Talisman in seiner Hand,
und sein Hers Word von Angst erfüllt. Schwang sein beiden schwarzen Eisenkulen noch heftiger, doch die Goldene Ora der Urgefängnistechnik war wahrlich mächtig. Auch wenn sie sich in ein extrem schwache Form verwandelt hat, behielt sie hartnäckig ihre Wohlkraft. Der Mann im dem Spitzbart war so wütend, dass beinahe Blut spuckte. In diesem Moment spürte plötzlich einen gewaltigen Schwall spiritueller Energie von Hanley ausgehen, was ihn innehalten und zurückblicken ließ. So, wie Hanleys Hand 1, Kapitel 185, die Mächtigen. Als Hanley am Waldrand einen dichten, großen Baum fand und seine Kräfte regeneriert, hat das Verbetin-Gebiet bereits den ersten Höhepunkt der blutigen Prüfung erreicht. Die mächtigen Gestalten hatten sich offenbart und begannen ein groß angelegt Soberung der Schwacheren. Je näher man dem Zentrum kam, desto häufiger und blutiger wurden die Mord. Natürlich trafen gelegentlich auch Experten vergleichbare stark aufeinander, doch vermieden sie Konfrontationen geschickt und suchten stattdessen nach Opfern. Es war noch nicht in der Zeit für einen Kampf. Die Jünger der verschiedenen Sekten im verbetinen Gebiet ließen sich zudem in 3 Typen einteilen. Ein Typ besaß extrem gering stark, ihre Kultivierungstechniken befanden sich lediglich auf Stufe 11 oder gar 10. Ihr Grund für den Eintritt in das Verbetin-Gebiet waren unterschiedlich. Manche wurden aus Notwendigkeit dorthin gezwungen, andere hofften, im Chaos Reichtum zu erlangen und Profit daraus zu schlagen. Ungeachtet ihrer Motiv. Sie allgehorten der untersten Stufe der Blutprüfung und konnten nur die Rolle des Opfers spielen. Normalerweise werden nach einem Tag im verbetinen Gebiet all, die so schwach sind, in großer Saal eliminiert, SSI denn, sie gehören zu den klugsten und verfügen über besondere Selbstschutzmechanismen. Ausnahmen bilden natürlich Jean Y. Han Lee, der im seltenen Schatzen direkt gegen andere Teilnehmer kämpfen kann. Die zweite Gruppe Arnold dem bartigen Mann von Eben, sein magischen Kräfte sind zwar nicht schlecht, aber weiß, dass anderen Meistern weit unterliegen ist und dass es aussichtslos ist, den spirituellen Schutz zu finden. Sie wollen weder Leben im Kampf gegen die Top-Experten im verbetinen Gebiet riskieren noch nach Elixieren suchen. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Gegner ähnlicher Stock, die Gelegenheit zum Toten und Plundern zu nutzen und so großen Reichtum zu erlangen. Dies Leute können 2 Tage in der Blutprüfung überleben, aber am dritten Tag verschwinden sie spurlos aus dem zentralen Bereich und tauchen nie wieder auf. Denn sie wissen genau, dass am dritten Tag die Experten in erbitterte Kämpfe verwickelt werden. Zu diesem Zeitpunkt waren jene durchschnittliche Stork wie sie dem Citron Todd geweiht güsen. Natürlich gab es einige, die sich ihre Grenzen bewusst waren und sich nicht kopflos in den Strudel des Elixierhandels stürzten, so einem grausamen Ende zu entgehen. Die meisten von ihnen hatten jedoch bereits Versteck gefunden und überlebten die Blutprüfung oft am häufigsten. Doch die Tatsache, dass LMIT immenser Markt einen tragischen Tod fanden, ist unbestreitbar ironisch. Die letzte Gruppe ist die kleinste. Sie bilden die Spitze der Pyramide, die Leitjunge der verschiedenen Sekten, die das Verbetin-Gebiet betreten haben, diejenigen, auf die Oberen der Sekten ihre Hoffnungen setzten. Ihre Mitjunge sind daher nur Bauernopfer. Diese Leitgruppe besitzt tiefgreifend magische Kräfte und erstklassig magische Artefakte von erstaunlicher Mark. Einziges Ziel ist es, Mitglieder anderer Sekten zu töten und so viel spirituell Krauter wie möglich zu erbüten. Dieser erste großangelegte Blutrausch wird von ihnen in perfekter Koordination verübt, im dem klaren Ziel, all Gene zu eliminieren, die das Chaos ausnutzen wollten, zu verhindern, dass SIEs Belastung werden und unnötigen Age verursachten. Außerdem hatten SIE es nicht eilig, in Panik zu geraten, als SIE in den zentralen Bereich eingedrungen waren. Das Eindringen war einfach, aber die Elixier herauszuholen, war ein ganz an der Sache. Das Toten ging weiter, doch die Hanley noch etwas vom Zentrum entfernt war, konnte seine magischen Kräfte regenerieren. Die Schwacheren hatten jedoch nicht so viel Glück wie Hanley, wir gerieten in das Gemetzel und versuchten verzweifelt zu fliehen und Leben zu retten. Xiao von der Klingen Transformationssekt war einer von ihnen. Hut war Xiao. Gesicht kreidebleich,
ulser angstlich den man im Gegenüber anscha, einen barfussigen man im IT einem riesigen Silberschwert auf dem Rücken. Es war derselbe man, der kurz nacheinander zwei an der Jünger der Klingen Transformationssekt getötet hat. Unter dem silbernen Schwert des Mannes schienen selbst die hochwertigsten magischen Artefakte und Schilder einem einzigen Hieb nichts dann zu halten, als würde duns Papier durchschneiden. Schließlich wurden sogar die Männer in zwei Haften geteilt. Die in jedoch an der Jünger zurückhielten und die Leger kannten, konnte Sjauer fliehen. Nutzte die Gelegenheit und landet hier. Doch der bullige Mann schien nicht gehen lassen zu wollen, verfolgten stundenlang und trieben schließlich in die Eck. Sjauer war völlig verzweifelt. Wenn du Selbstmord begehst, lasse ich dich unversehrt, sagt der bullige Mann kalt und ausdruckslos. Du stirbst, rief Sjauer, der wusste, dass sein Leben in Gefahr war. Verzweifelt setzte einen verzweifelten Angriff ein und zog zwei seiner besten magischen Artefakte. Dummkopf, der Stamagmann sprach kalt, dann schnellt das silbern Riesenschwert auf seinem Rücken in die Luft, zerschmetterte mühelos die beiden Artefakte und spultet Sjauer in zwei Haften. Danach war für Sjauers Leiche nicht einmal einen Blick zu, dreht sich und ging, one seinen Butel anzurühren. Solange Diocese silbern Großschwert besaß, brauchte kein anderen magischen Artefakte, andere magische Artefakte und Schatze wurden in Nere blinken und seine Kultivierung schäden. Zerglichen sieht versucht ein schweißgebiet Schülerin der Jinmon-Sekte neben einem kleinen Bark in der Nähe des Zentrums verzweifelt, zwei flackend rot Dolce mit einem seidenartigen magischen Artefakt abzuwehren, und es schien, als würde sie bald nicht mehr durchhalten. Ultra Brüder der klingenserschmetternden Sekte, konnte mich nicht Diocese einmal verschonen? Ich bin bereit, kein Nacht lang zu dienen, in diesem Augenblick zwischen Leben und Tod verwarf die Frau endlich ihre Kultivierung und setzte ihr Großstock ein, den anderen zu verführen. Doch wird es gelingen? Nachdem sie die Methoden des anderen beobachtet hat, will sie jegliches Vertrauen in sich selbst. Gut, steckt your magischen Artefakte zurück, ich bin einverstanden, der Sprecher war ein junger Mann in einem blauen Gewand, etwa 18 oder 19 Jahre alt, mit feinen Gesichtszügen, rosigen Lippen und pearlweißen Zahnen, ein guthaushender junger Mann. Nachdem gesprochen hat, hielt die beiden Wurfmesser in der Luft und lächelt die Frauen. Die Frau vom Jinmond Orden war überglücklich und wechselt hastig kokett Blicke mit dem jungen Mann. Nach kurzem Zogen zog sie langsam ihr magischen Waffen zurück, dann hoben sich ihr Brust, als wollte sie etwas sagen. Doch bevor ihr kirschroten Lippen sich zum Sprechen öffnen konnten, nahm das Gesicht des guthaushenden Mannes plötzlich einen mörderischen Ausdruck. Kapitel 186, Handeln. Hanlis Lippen zuckten leicht, und konnte sich ein inneres Flüchen nicht verneifen, doch sein fest geschlossenen Augen öffneten sich widerwillig. Obwohl sein magisch Kraft noch nicht vollständig entwickelt war, hört sich gemmend, und wagte es nicht, dort sitzen zu bleiben, zumal nicht wusste, was mit der Person los war. Welcher alter Bruder ist hier? Schnell, rett mich ein Frau in einem gelben Kleid ausdem nahen Wald stolpert und rannte auf den Baum zu, unter dem Hanli saß. Sie winkte wild in Richtung des Baums und schrie Hilf, als glaubte sie fest daran, dass Rette dort oben war. Nicht weit hinter hört sich langsam und gemachtlich ein Weißgestalt, die im krassen Gegensatz zu dem verängstigten Gesichtsausdruck der Frau unglaublich gelassen wirkte. Hanli sah das als und schnaubte verachtlich. War sehr unzufrieden mit dem Verhalten dieser Mitschülerin, die sich selbst in Schwierigkeiten gebracht hat. Es überraschte ihn nicht, dass die an der Seine Versteck gefunden hat. Denn bevor die Jünger des Huangfengtals aufbrechen, hat Sektenmeister Zhong Lingdao eine Art Schutzsauber gewirkt, der es Jüngern in einem bestimmten Umkreis ermöglichte, den Standort ihrer Mitjünger zu spüren. Diese Sauber war natürlich zeitlich begrenzt und wirkte nur 10 Tage lang. Sein Hauptzweck war, dass sich die Jünger gegenseitig halfen und so Siegchancen erhalten. Man sagt, dass auch Jünger anderer Sekten ähnlich magisch Unterstützung erhielten. Hanli befand sich widerwillig in der gleichen Lage wie dies Frau. Ocher erkannte, dass sie ein Jüngerin war,
die MIT Schwester Chen zusammengewiesen war, abgesehen von ihrer durchaus ansehnlichen Figur wirkte sie äußerst unscheinbar. Als den verzweifelten und flehenden Ausdruck der Frau sah, sprang Hanli nicht sofort impulsiv herunter. Stattdessen schob vorsichtig die Blätter beiseite und betrachtet die sich nähernd Weißgestalt aufmerksam. Unabhängig davon, aber sie retten sollte oder nicht, wollte zunächst die Stock ihrer magischen Kraft einschätzen. Wollte sein Leben nicht für dies im unbekannte Frau riskieren. Wer die magische Kraft der weißen Gestalt gewöhnlich güsen, hat Hanli sie natürlich Wansogen getotet und sich als Held, der ein Jungfrau in Notrettet inszeniert. Doch bisas sie unglaublich stark magisch Krafter, wird Hanli erwägen, sich mit seinen weiblichen Mitschülerinnen im Kampf gegen den Feind zu verbunden oder sofort zu fliehen. Sicherheitshalber griff in seinen Beutel, holt das Artefakt Goldens Muttersohnschwert und die Schutzamulett heraus und wickelte einen Faden um seinen Ringfinger. Hihi, weglaufen ist wirklich erbärmlich. Sind all Schülerinnen des Huangfengtals so nutzlos? So weit zu rennen, nur dann von so einem elenden Kerl Hilfe zu suchen, ist das etwa den unerfüllte Liebhaber die oben. Die Weißgestalt hört sich langsam und gab ein Frau in wollenden weißen Gewanden Preis. Sie wirkte recht schon, doch ihr Augenbrauen waren hochgezogen und der Blick morderisch. Obwohl sein Wörten die Frau in Gelb unter dem Baum gerichtet waren, wandert sein morderischer Blick unentwegt nach oben. War offensichtlich nicht so arrogant, wie behauptet. Dies Verschleierung entging Hanli nicht, sie wirkte in der Tat verdächtig. Wahnsinn. Zwölfstufige Kultivierungstechnik, nachdem die Stock seines Gegners mühelos eingeschätzt hat, atmet Hanli erleichtert auf. War jedoch etwas verwirrt. Auch dies Schülerin unter dem Baum besaß ein zwölfstufige Kultivierungstechnik, und trotzdem wird sie so unerbittlich verfolgt. Konnte ihre Gegner ein besondere Technik oder ein mächtiges magisches Artefakt besitzen? Während Hanli darüber nachdacht, schnaubte die Frau in Weiß verachtlich und wedelt plötzlich mit ihren Armeln. Zwei weiß Lichtstrahlen schossen aus ihren Armeln hervor und flogen direkt auf die Frau in Gelb zu. Ultra! Bruder, rett mich, mein magisches Artefakt ist zerstört. Ich kann es nicht aufhalten, die Frau in Gelb erbleicht und stiess einen erschrockenen Schrei aus im selben Moment schossen zwei goldene Lichtstrahlen hervor, die das Weißlicht in der Luft abfangen sollten. Hanli hat den goldenen Talisman Muttersohnklinge aktiviert, den in der Hand hielt, und die beiden goldenen Strahlen waren in Wirklichkeit zwei der violetten Klingen darin. Die Frau in Gelb strahlte vor Freude und fast sich wieder. Hanlis Grund für sein Eingreifen war zweifasch. Erstens hielt die Frau in Weiß für nicht besonders gefährlich und glaubte, sie besiegen zu können. Zweitens wollte unterwegs einen Verbündeten finden, im Kampf nicht allein zu sein. Schließlich wird ein Mitstreiter mit 12 Kultivierungsstufen in zukünftigen Kämpfen von Nutzen sein. Endlich bereit, einzugreifen, ich dacht schon, du würdest weiterhin so tun, als wusstest du nichts, die Frau in Weiß lacht, wann sich etwas anmerken zu lassen, hob aber die Hand, und ein gewaltig Flamm traf den uralten Baum. Bum, ein lauter Null holte weiter, die obere Hälfte des Baums erstrahlt in rotem Licht und verwandelt sich im Menü in Oscher. Doch von jemandem war noch immer kein Spur, was die Frau in Weiß verblüfft. Dieser großführable Talisman ist wirklich mächtig, young Dame, du ist definitiv ein Talent dafür, plötzlich tauchte Hanlis Gestalt hinter einem Baum auf, sein Gesichtsausdruck ein Mischung aus Belustigung und Verachtung. 11 Schichten, die Frau in Weiß war zunächst verblüfft, dann zeigte sie sofort einen verachtlichen Blick. Die Frau in Gelb, die zuvor entspannt gewesen war, geriet derweil in Panik und beklagt innerlicher Unglück. Sie hat einen erfahrenen Schüler ihrer Sekte erwartet, doch es stellte sich heraus, dass es ein Neuling war, dessen magische Kraft sogar ihrer eigenen unterlegen war. Wenn du ehrlich beiseite geblieben warst und zugeschaut hattest, den Tumult hat ich dir verlegt als Part. Aber die du angriffenest, wurdete beid dasselbe Schicksal teilen, die Frau in Weiß runzelt noch tiefer die Stirn und sprach mit finsterer Stimme. Ohnehin schons Gesicht wirkte nun wild. Hanli lächelt, sagt kein Wort, hielt nur die goldene Klinge über seinem Kopf und bewegt sich lässig auf die Frau zu. Halt!
Was willst du, rief die Frau in Weiss Laser, winkte mit der Hand und auf einen magischen Schutzschild sich. Hanli war noch wenn Kapitel 187, die Wind und Musik Oriel. Die Frau in Weiss saw, dass ihr magisch Waf Hanlis golden Klinge erfolgreich abgehört hat, und ein selbstzufriedener Ausdruck huschte über ihr Gesicht. Ich hab's dir doch gesagt, überschätzt dich nicht. Ist das dein starkster Waf, lacht sie, doch wann zu sagen, holt sie ein rosafarben Kristallkugel hervor, warf sie hoch und hielt sie über ihrem Kopf an. Das ist schlecht. Dies Kristallkugel kann die magischen Waffen anderer Leute zerstören. Kleiner Bruder, holt sie schnell auf. Mein Waf wird euch zerstört, rief die Frau in Gelb im schmerzversetem Gesicht zu. Hanli sank das Herz. Wann zu sagen, schwang die Hand und schludert einen silbernen Haken, der sich in ein silbernes Licht verwandelt und auf die Kristallkugel der Frau zuflog. Die Lippen der Frau in Weiss versogen sich leicht, und ihr Finger formten ein seltsames Handzeichen. Die Kristallkugel über ihrem Kopf strahlte sofort rosafarbenes Licht sobald die Kristallkugel in das Handzeichen zurückgezogen war, verstärkte sich das rosa Licht, rotiert automatisch und spritzt stromrosa Flüssigkeit heraus, die sich die Kugel herum zu einer Flüssigkeitsmasse formten. Obwohl sie nur etwa einen Meter Durchmesser hat, touchte sie den Himmel über dem Kopf der Frau in ein rosafarbenes Licht. Hanli zögert. Wagte es nicht, den silbernen Haken direkt in die Flüssigkeit zu schießen, sondern manipulierten so, dass nach unten stieß und direkt auf die Frau in Weiss clt. Gleichzeitig zog ein weitere erstklassig magisch Waf hervor, die grün Peitsch, und warf sie lautlos, so unheimlich wie ein Geisterschlange, vorbei huschend. Schnell rief die Frau in Weiss und dutit plötzlich auf die Kristallkugel. Die Flüssigkeit teilte sich augenblicklich in ein klein Mass, die nach unten flog, das Weißlicht darin einhalt und es dadurch sofort verlangsamte und sein war Gestalt als silberner Haken offenbar. Hanli ward nervös. Ignoriert den silbernen Haken und nutzte die grün Peitsch, die in eingeholt hat, die Frau in Weiss fest zu fesseln und den Schutzkreis vorübergehend in einen Kokon einzuschließen. Obwohl die Frau in Weiss viel magisch Artefakte besaß, war sie kaseitig verwirrt und konnte nicht sofort entkommen. In diesem Moment zögert Hanli nicht, seinen goldenen Lichtalisman hervorzuholen. Wusste zwar nicht, wie lange Chings war die Gegnerin gefangen halten konnte, aber konnte es nur riskieren und hoffen, mit dem Talisman zu töten, bevor sich befreien konnte. Dies Frau in Gelb war ziemlich gerissen. Selbst unmächtig magisch Artefakte oder Talisman setzte sie unaufhörlich schwache Zauber wie Feuerball oder Eisstacheln ein und attackiert unerbittlich die Flüssigkeit den silbernen Haken und den kleinen Spiegel, in der Hoffnung, Hanli wird die Artefakte retten und sein Siegchancen erhöhen. Leider waren dies Angriff wie ein Kitzeln und blieben wirkungslos. HMPF, nur hochwertig magisch Artefakte, wie können sie mich fangen? Wird dir sagen, wie dumm du bist, obwohl sie von der azeblauen Klinge umgeben war, blieb die weißgewandete Frau unglaublich arrogant. Hanli ignoriert ihr Wort, hob seinen goldenen Lichtschild-Talisman und bereitet sich auf die rasende Absorption seiner spirituellen Kraft vor. Doch in diesem Moment brach dem dichten Wald hinter der weißgewanderten Frau plötzlich ein furchterregender Schwall spiritueller Energie hervor. Hanli zuckte zusammen, und bevor reagieren konnte, schoss ein blendendes goldenes Licht, wie ein Blitz, dem Wald hervor, durchdrang Hanlis azeblau Klinge, den Schutzschild der Frau und sogar die weißgewanderte Frau selbst, so dass mit einem schmerzerfüllten Schrei zu Boden fiel. Hanli war von diesem Anblick schockiert, begriff aber sofort etwas und versucht sich zurückzuziehen, doch es war zu spät. Ein Blaugestalt, wie ein Sternschnupp, huschte vorbei. Erreicht den Leichnam der weißgewanderten Frau, riss den Beutel von der Haft und dann, kicherte und sägte ein freudiges Lächeln. Hanli suffst frustriert, als merkte, dass einen Schritt zu spät war. Doch dachten seine Jeans leben und versucht, sich zu fassen. Sein kalten Augen beobachteten aufmerksam jede Bewegung des neuen Kommlings. Der Mann, der gerade angekommen war ein Mann mittleren Alters mit einer Narbe im Gesicht,
schmalen, langlichen Organ, eine Adlernace und eine Ora morderische Absicht, die einem Beimers ten Anblick einen Schauer über den Rücken jagte und einen instinktiv Abstand halten ließ. Seine Kultivierung schien die höchste Stufe des dreizenten Levels erreicht zu haben, was Hanlees Besorgnis nur noch verstärkte. Fong du bist der wahnsinnig Fong von der Festung Tjenku unerwartet, noch bever der Mann in Blau etwas sagen konnte, schrie die Frau in Gelb vor Angst auf. Gesichtsausdruck variiert, als wär sie einem furchterregenden Dämon begegnet. Ihr Angst übertraf bei weitem die der Frau in Weiß, die sie verfolgt. Hihi. Ich hat nicht gedacht, dass du mich erkennst, kleines Mädchen. Bleib einfach ruhig stehen, und wenn ich sehe, was ich heb, kummer ich mich Ditch, der finster dreinblickend Mann in Blau mustet die Frau in Gelb, betrachtet ihr Gesichter und senkte den Kopf, den Butel in seiner Hand zu untersuchen. Hanlee beruht sein Nase und so den Mann ruhigen, sein Augen varieten jedoch an Sicherheit. Obwohl die Herkunft der Neuankömmling nicht kannte, missfiel ihm die Angst dieser älteren Schwester sehr. Für Hanlee galt, egal, wer der Neuankömmling war, dürfte nicht unvorsichtig sein, je starker der Feind, desto wichtiger war es, die Fassung zu bewahren. Als so, dass die magische Waffe sich befreit hat, winkte ab und gab die golden Klinge und den silbernen Haken zurück. Die golden Klinge war Michellos, wie nu, doch der Anblick des silbernen Hakens jagte Hanlee einen Schrecken ein, die magische Waffe, die einst silbern schimmert, war nun verfarbt und von Locken durchzogen, als wär sie zerbrochen, spirituelle Energie verflogen und sie unbrauchbar. Erst jetzt begriff Hanlee, was die Frau in Gelb mit ihrem Haken in der Waffe angerichtet hat. Die rosa Flüssigkeit, die Kristallkugel ausspuckt, war tatsächlich giftig. Jeds magisch Artefakt, das begegnet, sollte besser einen Meter Abstand halten, sufsend wandte sich dem blendenden goldenen Licht zu, das von dem Mann in Blau ausging. Es war ein seltsam geformter, kleiner Dolch, dessen Griff etwa 30 cm lang und dessen Klinge etwa 7 bis 10 cm lang war. Der Körper war transparent und strahlte ein blendens goldens Licht aus ein solch ungewöhnliches Objekt hat die Frau in Weiß getötet. Kapitel 188, ein berüchtigter Ruff. Fong's hässliches Gesicht verzog sich zutiefst. Niemals hat gedacht, dass sein Gegenüber es wagen wird, ihn zu provocieren. Sein wat cockte hock. Obwohl damals noch nicht die Stufe der Fundamentlegung erreicht hat sich sein Ruff unter den niederen Schulen verschiedener Sekten dank einiger brauchbarer magischer Artefakte und rücksichtsloser Methoden weit verbreitet. Man sollte wissen, dass einst aufgrund einer Fade einen anderen Kultivierenden 3 Tage 3 Nächte lang in einem dunklen Raum eingesperrt und gefoltert hat, dessen Schrecken entnahmen. Galt als brutaler Mörder. Unter den gewöhnlichen Schulen reichte es schon, seinen Namen zu hören, sie erbleichen zu lassen, geschweige denn zu sehen, und sie flohen sofort. Mit einem solch berüchtigten Ruff hatten in die Kultivierenden der Fundamentlegung schon lange verabschiedet und nach Wegen gesucht, ihn zu besietigen. Doch war auch sehr gerissen. Obwohl niederen Kultivierenden gegenüber äußerst brutal war, floh sofort, sobald jemanden mit überlegener Stork erblickt, und suchte Zuflucht in der himmlischen Lehrfestung. Aufgrund ihres Ruffs liefert die himmlische Lehrfestung in natürlich nicht aus sein Verfolger konnten daher nur hilflos zusehen und in frei herumstreifen lassen. Nach der Verfolgungsjagd stol sich Fong aus der Festung und setzte sein rücksichtslos Jagd auf an der Kultivierend fort. Dies geschah mehrmals hintereinander, und die hochrangigen Kultivierenden hatten kein ander Wahl, als wegzusehen. Schließlich wast Fong worauf es ankam. Word Gene mighty mächtiger Unterstützung und deren Eng wird verschonen. Von da an Word Fong innerhalb der 7 großen Sekten noch wilder und wahnsinniger, und sein Ruff vibriert sich rasend schnell. Dies machte ihn auch immer rücksichtsloser und formte allmählich ein egozentrisch, beispiellos und wahnsinnig Persönlichkeit. Abgesehen von den jungen Sekte, deren Ruff seinem eigenen in nichts nachstand, hielt im Grund nicht viel von anderen Kultivierenden niedrigerer Stufen. Und nun wagte es Hanlee, gerade mal ein Anfänger der 11. Stufe, in Toten zu wollen.
Why hat ein so arroganter Mensch why fong u da nicht wütend werden können? Du willst sterben, sichter fong u. Dürfte han Lee kein Sekund lange leben lassen. Der klein Dolch vor im Strahlte Goldens liegt aus und schoss direkt auf Hanleys Kopf zu, minimierte einem Schlag zu enthaupten. War sich sicher, dass Hanleys blauer Wasserschutzschild einem einzigen Schlag seines Talismans nicht standhalten wird. Doch Han Lee ließ sich nicht geschlagen geben. Winkte ruhig mit der Hand, woraufhin sich der kleine Schwarzschild vergrößert und nach außen schoss, wobei das gelbe Licht außerhalb des Schildumfangs blieb. Der klein, gelb leuchtend Dolch prallte gegen das Schwarzlicht des schwarzen Schilds und erzeugt ein sichens Reibungsgeräusch. Obwohl das gelbe Licht sofort die Oberhand gewann und das Schwarzlicht zurückdrängt, gab der Schild nicht nach und strahlte ebenfalls schwarzes Licht aus, weiterhin Widerstand zu leisten. So wird das gelbe Licht vorübergehend blockiert und konnte den Schild nicht durchdringen. Fong u blickte überrascht, und auch Han Lee atmet erleichtert auf. Fong u hat nicht damit gerechnet, dass Han Lee über ein so mächtiges Verteidigungsartefakt verfügt, und Han Lee war erleichtert, dass sein Vermutung richtig gewesen war. Den fliegenden Schild gegen den Talisman des Gegners einzusetzen, war in der Tat riskant, where die Kraft des gegnerischen Talismans weit über sein Erwatungen hinausgegangen, where sein Kopf längst zu Boden gefallen. An jenem Tag, als gegen sechsten Ultran Brüder kämpfte, hat Han Lee mit einer erstklassigen magischen Waffe dem blauen Drachenbanner Fong us Talisman einen halben Tag lang mit seinem fliegenden Schwert Paroli bieten können. Selbst wenn Fong us kleiner Dolch etwas starker war, konnte sein fliegender Schild im Einmal standhalten. Nach kurzem Überlegen wagte Han Lee das Risiko einzugehen. Die vorerst unverletzt blieb, griff sofort nach dem goldenen Licht-Talisman in seiner Hand und wollte ihn gegen seinen Gegner einsetzen. Doch bevor sein spirituell Kraft mobilisieren und einen sauber wirken konnte, rief Fong u im Gegenüber plötzlich zu: Miststück. Willst du etwa fliehen? Blitzschnell tauchte im Waldrand auf und versperrt jemandem den Weg. Die Frau im gelben Kleid, die heimlich in den Wald zu fliehen versucht, war offensichtlich chancenlos. Die sie Fong us furchteinflossenden Ruffkanti, hat sie panisch Angst und nutzte den Kampf zwischen Han Lee und Fong u, Glück zu versuchen. Sie floh. Han Lee hatte verhalten durchschaut und war etwas wütend, ignoriert es aber. Die an der Party nicht helfen konnte, war es irrelevant, ob sie blieb oder ging. Sie war jedoch die erste gewesen, die sich im Verbundet und in Veriten hat. Die Schalb würde sie zwar nicht in der Flucht hindern, aber auch nicht helfen. Würde sie ihrem Schicksal überlassen. Han Lee ignoriert dies kalt, doch Fong us brennender Sohn ließ das nicht zu. Aufgrund von Han Lees vorherigen Worten hatte die Frau in Gelb bereits im Blick, und als sie fliehen sah, konnte sie natürlich nicht entkommen lassen. Daher sprang vor, den Weg zu versperren. Han Lees Altair Schwester erschrak so sehr, dass sie sich umdreht und wie ein gewöhnlicher Mensch floh und all Magi Vergus. Fong us Gesichtsausdruck veranderte sich mehrmals, und mit einer schnellen Bewegung stand vor der Frau. One zu sagen, schwanger die Hand, zog das gelbe Licht zurück und stieß es dann mit Wolle wucht in die Brust. Es durchbohrte Rücken und gab ein blutüberströmt Hand frei. Die Frau in Gelb brach zusammen, ihr Augen noch weit geöffnet, aber leblos. Bevor sie starb, beruhte sie weil flutscht und dass sie Han Lee im Stick gelassen hat, doch in dieser Welt kann Ruhe nicht gestillt werden. Die wusste, dass sein Gegner kein mächtigen magischen Artefakte oder Talisman besaß, wischte sich Fong u, nachdem die Frau in Gelb getötet hat, das Blut von den Fingern und grinste Han Lee. Han Lee, innerhalb der Schutzbarriere, ward kreidebleich, sein Lippen fest zusammengepresst. Obwohl nicht schrie, war zwei Fellows entsetzt. Fong u dacht triumphierend bei sich. Sein bisherigen Siege hatte größtenteils seinem berüchtigten Ruff zu verdanken. Wer gegen ihn kämpfte, fürchtet allein der Gedanken die Konsequenzen, in sein Hand zu fallen. Ein Schicksal schlimmer als der Tod, schon vor Kampfbeginn zutiefst und fühlte sich daher von vornherein besiegt. Hut traf Fong u auf Han Lee, obwohl dessen Kultivierung nicht hoch war, während sein magischen Artefakte recht gut.
Beschloss, MIT Einschuchtendem Auftreten den Gegner davon abzuhalten, sich voll auf den Kampf einzulassen und so die Oberhand zu gewinnen. Hanleys Gesichtsausdruck variiert, dass seine Taktik aufgegangen war. Fomu freut sich insgeheim und stampfte MIT dem Fass auf, als auf Hanley zuging. Hanleys Gesicht war tatsächlich grimmig, sein Herz von einem unbeschreiblichen Gefühlschaus erfüllt. Seine Reaction lag jedoch nicht in den brutalen Taktiken seines Gegners, sondern in dessen blitzschneller Bewegung. Hanley hat bei seinem vorherigen Einsatz des goldenen Lichttalismans festgestellt, dass dessen Kraft zwar einem fliegenden Schwert weit überlegen schien, es aber im Kampf einen entscheidenden Nachteil hat. Seine Zerstörungskraft war in der Tat erstaunlich. Ein kultivierender niedriger Stuf hat im Falle eines Treffers praktisch keine Überlebenschance gehabt, selbst MIT zahlreichen magischen Artefakten und Schutzschilden. Doch die Schwach des Talismans war ebenso offensichtlich. Sein Kontroll und Anwendung erforderten ein Großmensch der Magie des Anwenders, und sein Geschwindigkeit und Wendigkeit waren schlichtweg unvorstellbar. Kapitel 189, Blitzvernichtung. Obwohl Hanley Foam use unglaublich schnell Bewegungstechnik nur schwer nachvollziehen konnte und viel Fragen aufkamen, war es nun in der Zeit, den Grund dafür herauszufinden. Sogend zog zuerst den Talisman goldener Lichtspeer hervor und entfesselt dann den goldenen Muttersohn-Talisman. Ein Windstoß brach los und verwandelt sich in acht Lichtstrahlen, die MIT wolle wucht auf Foam zuschossen, ein durch ihr Übersaal zu gewinnen. Sollte der Gegner in Panik geraten und seinen Talisman zurückziehen, wäre das umso besser, andernfalls konnte zumindest sein ungeschlagen Position wahren. Hanley traut seinem Gegner jedoch nicht wirklich zu, die magische Waffe wieder zu erlangen. Jemand MIT einem solchen Ruf Bisas sicherlich mehr als das, daher war dieser Angriff lediglich ein Test. Wie erwartet, zeigte Foam beim Anblick von Hanleys goldener Clinch keinerlei Anzeichen von Panik. Lagt einig Mail kalt auf und zog dann ein goldenes Artefakt hervor. Foam griff nicht sofort und versucht auch nicht, die acht goldenen Lichtstrahlen vor ihm abzuwehren. Stattdessen beschwor einen grünen Lichtkreis um sich. Als die goldene Nadel auf die Lichtkugel zurast, explodiert MIT einem lauten Null und prollte zurück. Es handelte sich ein magisches Artefakt MIT höchster Verteidigungsfähigkeit, dessen Kraft Hanleys fliegenden Schild bei weitem übertraf. Hanleys Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, Wort kreidebleich. Foam hingegen lacht triumphierend. Kein Wunder, dass sieht dem Fund des Hohenlohe-Skirms keinem niederen Kultivierenden mehr begegnet war, der hat schäden können. Hanleys Überraschung zu sehen, erfüllten MIT Genugtuung. Foam schatzte diesen Hohenlohe-Skirm sogar noch mehr als den kleinen Dolch-Talisman. Talisman waren ohnehin nur wenig mehr verwendbar, bever sie nutzlos wurden, während dieser Hohenlohe-Skirm ansalig mehr helfen konnte. Hanley seufzt, formte MIT den Handen ein Fingerzeichen und deutete MIT den Fingern auf die goldenen Klingen. All Klingen nahmen wieder ihr ursprünglich Formen. Foam verstand Hanleys Absichten nicht, doch im vollen Vertrauen auf sein Verteidigung begann das Goldin Licht zu beherrschen und einen blitzschnellen Angriff zu starten. MIT seinem kleinen Messer umsingelte Hanley unentwegt von allen Seiten und suchte nach Schwachstellen. Was Foam jedoch nicht wusste, die Technik des fliegenden Himmels war dem Hohenlohe Schild in puncto Verteidigungskraft weit unterlegen, der fliegende Himmelsschild aber deutlich wendiger als andere Verteidigungsartefakte. Daher wurden Foams Messerangriff, so wundersam sie auch sein mochten, von Hanleys Schild abgehört. Erst jetzt begriff dass Hanley von dieser Störung der Technik des fliegenden Himmels praktisch nichts anheben konnte. Ein dünner Film aus Frost legte sich auf Foams Gesicht, und ihm blieb nichts anderes übrig, als MIT seinem kleinen Messer die Verteidigung des fliegenden Himmelsschilds zu durchbrechen. Obwohl das Schwarz Licht auf der Schildoberfläche gebrochen war, blockierte es seinen Angriff noch ein Weile. Hanley war nun wirklich aussichtslos, bis die sahen zusammen und traf ein schmerzhafter Entscheidung. Verstaut die goldene Klinge in seinem Beutel, holt einen kleinen schwarzen Kürbis hervor und hielt ihn hoch. Aus dem Kürbis flogen 7 oder 8 Schwarzkugeln auf Foam zu.
Foam bemerkt Hanlies Vorgehen und war sofort überrascht. Dieser Kürbis so gewöhnlich außer, kannte in jeder kultivierend, selbst die niederen Ranges, und fast all hatten dieses magisch Artefakt bereits benutzt. Angesichts dessen, was die Kugeln im Inneren des Kürbises freisetzten, wird dieses magisch Artefakt Urkeospel genannt, und sein Kraft war im Vergleich zu den mächtigsten magischen Artefakten verschwindend gering. Es entsprach kaum einem Artefakt mittleren Ranges. Deshalb war Foam misstrauisch. Wartet nicht, bis die Kugel. In Traf, sondern zog augenblicklich den Talisman der Eisbärtechnik hervor, den in der Hand hielt, und verwandelten in einen transparenten Eisbär, die Kugel zu treffen. Mit einem ohrenbetäubenden Null splittete der Eisbär 3 oder 4 Kugeln in schneller Folge. Die Bruchstück flogen in all Richtungen und erstarrten augenblicklich in der Luft, wodurch ein Anblick entstand, als würde ein Viehs verstruen, ein kleiner Eisregen. Foam atmet erleichtert auf und wandte sein Aufmerksamkeit Hanli zu. Denn in diesem Moment erschien ein grün Flag in Hanlis Hand, die das Bild eins grünen Drachen mit entblößten Zahnen und Klauen zeigte, der zum Angriff bereit war. Foam erkannte dank seiner umfangreichen Erfahrung sofort, dass es sich ein magisches Artefakt mittlerer bis hoher Qualität mit betrachtlicher Macht handelte. Hanli schwang die Flagge mit beiden Handen, und langsam sammelte sich grün spirituelles Lichtem sie und ersut ein kraftvolles Schauspiel. Obwohl Foam Volstes Vertrauen in den Huanglua Regenschirm hat, war von Nature aus vorsichtig und wachsam. Beobachtet in aufmerksam, aus furcht, dieses magisch Artefakt konnte sein Verteidigung unerwartet durchbrechen. Die Chaos-Sprungsperlen hatte bereits abgeschottelt, woraus Foam schloss, dass sein Gegner in nur mit wenigen Kugeln erblenken wollte und sich kein Sorgen mehr sie machen musste. Selbst bei anhaltendem Beschuss wurden die Urkeospirlen sein Verteidigung nicht im geringsten beeinträchtigen. Foam war jedoch misstrauisch und verraget, als Hanli mit einem hochrangigen magischen Artefakt sah. Vermutet, dass Hanli, wie die Frau mit den vielen magischen Artefakten, von einem mächtigen Experten abstammte, und war daher umso entschlossener, Hanli zu töten. Fürchtet, dass die Folgen verheerend sein würden, sollte sein Gegner entkommen, insbesondere dieser in beim Mord und beim Diebstahl seines Schatzes beobachtet hat. Das wird die Ältesten der Frau auf den Plan rufen und in Großschwierigkeiten bringen. Foams Blick richtet sich nun auf das Azerblau Drachenbanner, sein Tötungswill wuchs. Die Urkeospirlen flogen schließlich auf in Zoo und trafen den gelben Lua Regenschirm mit mehreren ohrenbetäubenden Explosionen, bever sie wieder zurückflogen. Nach dem Null senkte Foam instinktiv den Blick. Du glaubst wohl, du konntest mich mit diesen paar Urkeospirlen angreifen? Du bist völlig realitätsfremd, kenn den Grenzen, sag nichts, oh? Warum ist das Ding blau? Foams Lächeln war noch nicht verschwunden, als bemerkt, dass ein Chaos-Sprungspirl, die weggeschleudert wird, plötzlich einen verborgenen Gegenstand in ihrem Inneren enthält. Dies Kugel war klein, viel kleiner als ein normal Chaos-Sprungspirl. Foams setzte einen Schlag aus, und bevor den kennen konnte, hat die Blaupel bereits sein Schutzbarriere getroffen. Ein weißes Licht, ein blendendes Schauspiel, ein blendendes Licht, dies war Foams letztes Bild der Welt, danach verschwand alles. Hanli, der im Gegenüberstand, sonne noch, wie die Blaupel Foams Schutzbarriere beruht und augenblicklich in einem lotlosen weißen Licht aufleuchtet, das Foam halt und schließlich lotlos verschwand. Kapitel 190, welch eine Überraschung. An der Stelle, wo Foam gestanden hat, war außer seinen Schuhen nichts zu finden, und der Beutel, die Kriegsbeut, an die sich Hanli erinnert, war spurlos verschwunden. Hanli nutzte die Technik Karpfensprung über den Gipfel, hoch zu springen, und rannte, als beim der Hintern in Flammen stand, hinüber. Doch auch nach mehr als einem halben Tag zwischen dem Ort, wo Foam verschwunden war, konnte den Beutel nicht finden. Konnte die Macht der himmlischen Donnerkugel wirklich so gewaltig sein? Waren sowohl die Person als auch der Beutel so osche verbrannt? Nachdem den Ort, den wie sein Westentasch kannte, immer wieder umkreist hat, erhielt Hanli schließlich ein Antwort, die ihn frustriert. Unwillig aufzugeben,
Dente han Lee sein such gebiet mehrmals aus, doch das Ergebnis blieb dasselbe. In Wirklichkeit hatte jedoch den kleinen Spiegel der Frau zusammen mit der Kristallkugel gefunden. Die der Besitzer tot war, hat sich der Talisman in einen kleinen, dolchformigen Talisman verwandelt. Han Lee betrachtet dies drei Dinge und dacht dann an den Verlust der himmlischen Donnerkugel und zwei erstklassige magische Artefakte, des silbernen Hakens und des grünen Seals, sowie in diese Storing seines Aufbewahrungsbeutels durch die himmlische Donnerkugel. Sprachlos und ungläubig blickte zum Himmel auf, doch was auch immer geschah, nach diesem gewaltigen Kampf galt letztendlich als Sieger, weitaus besser als jener Fongyu, der zu Osche verbrannt war. Die nicht wusste, ob diese Transaktion Gewinn oder Verlust gebracht hat, konnte Han Lee nur selbstironisch denken. Als an Fongyu dacht, blickte Han Lee instinktiv auf die wenigen Überrest dieses Menschen, nur noch die Hälfte seiner Beine war intakt. Schüttelte unwillkürlich den Kopf, winkte dann mit der Hand und entfesselt zwei Forstgroß Feuerball, die direkt auf sie zuflogen. Wer jemanden getötet hat, will natürlich als Spuren des Verbrechens vernichten, nicht entdeckt zu werden und Ärger zu bekommen. Bum, zwei Lot nal Ertenten, und Flammen am Halten die Fass. Im Menü war als außer den schwarzen Schuhen zu Osche geworden. Han Lee nickte zufrieden und wandte sich zum Gehen. Schuh! Das kann doch nicht sein, why können gewöhnlich Schuh der Feuerballtechnik standhalten? Han Lee hat gerade den Fass gehoben, als im Seinfälle auffiel. Dreht sich schnell und betrachtet die scheinbar gewöhnlichen Schuh mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht. Bei genorem Hinterhand entdeckt etwas Verdächtiges. Die Schuh wären nicht nur von der Feuerballtechnik unbeschädigt, sondern wiesen nicht einmal die geringsten Brandspuren auf. Darüber hinaus strahlten sie sogar ein schwach, subtle spiritual Energy aus ein magisches Artefakt. Han Lee war etwas unsicher. Zögert einen Moment, dann trat vor. Machte ein paar Schritt, buckte sich und hob die schwarzen Schuh auf. Leicht, und doch so geschmeidig. Das sind kein Stoff- oder Seidenschuh, das sind Lederschuh, gefertigt aus Tierhaut. Han Lee betrachtet sie lange, bevor zu dem Schluss kam. Spürte ein schwach spiritual Energy, die von den Schuhen ausging. Sie wären tatsächlich ein magisches Artefakt. Und höchstwahrscheinlich aus der Haut eines Dämonenwesens. Beim Anblick dieser Lederschuh kam Han Lee ein Gedank. Ungeduldig zog sein eigenen Schuh gar nicht erst aus, bevor die magischen Lederschuh ansog. Sie wären wirklich bequem, unglaublich weich, als aber sie gar nicht spürte. Das war Han Lees erster Eindruck. Betrachtet die Schuhen seinen Fassen einen Moment lang aufmerksam, und bisher war nichts Ungewöhnliches passiert. Leicht die Stirn runzelnd machte Han Lee einen kleinen Schritt. Mit einem sich blitz Han Lees Gestalt plötzlich auf, und schwebte leicht einen Meter weit. Windkontrolltechnik. Nein, sie ist sogar noch schneller als die Windkontrolltechnik. Han Lee war insgeheim gleichermaßen glücklich und besorgt. In diesem Moment begriff endlich das Geheimnis von Feng Yu's unglaublich schneller Bewegungstechnik. Ahnte, dass die bizarren, blitzschnellen Bewegungen des anderen die sen Schuhen zu verdanken wären. Han Lee schlüpfte in die Schuhe und begann langsam auf einem kleinen, offenen Platz zu gehen, sich an ihre Funktion zu gewöhnen. Allmählich wurde immer schneller und nutzte schließlich sogar den Luoyang-Schritt, noch schneller zu werden. Wenn Han Lees vorherige Bewegungsgeschwindigkeit schon so extrem gewesen war, dass sein Gestalt verschwamm und sogar Nachbilder hinterließ. Nachdem die Schuhe angezogen hat, wurden Han Lees Bewegungen so schnell, dass mehrere identische Illusionen gleichzeitig erschienen, deren Bewegungen und Latscheln identisch waren. Doch als die Illusionen allmählich verschmolzen, formten sie einen einzigen Han Lee, der in der Mitte des Platzes stand. Han Lee stand regungslos scheinbar in Gedanken versunken. Doch dann brach plötzlich in ein manisches Lachen aus, so heftig, dass sich vornüberbügte und im beinahe die Tränen über die Wangen liefen. Nach einem kurzen, lauten Lachen, als Han Lee sich buckte, blitz ein Grüns liegt in seinem Körper auf, und verwandelt sich augenblicklich in einen Windstoß und verschwand spurlos. In diesem Moment herrschte absolut still, nur das Rascheln des Winds am Boden war zu hören.
Plötzlich erteten mehrere Explosionen, und die Bomben in der Nähe brachen auf bis weise einer nach dem anderen ab. Die Bruchstück waren spiegelglatt, doch niemand war in der Nähe. Die Bomben brachen und fielen immer schneller, und nach einer Weile blieben im Umkreis von mehr als 10 Metern nur noch die kahlen Bombstumpf übrig. Han Lee, am Halt von einem schwachen grünen Licht, sägte schließlich sein Wohlgestalt. Kapitel 191. Ein einsamer Geist mit einem anderen Hasen. In einer Grube im Westen des zentralen Bezirks wuchsen selten und exotisch Krauter. Drei kultivierend kämpften gegen einen dreiäugigen Feuerwolf. Ein Mann mittleren Alters aus der Sekte des Riesenschwerts wird mit einem großen grünen Schwert die meisten Angriff des Feuerwolfs ab, während ein alter Mann in einem gelben Gewand und ein junger Mann in einem grauen taoistischen Gewand zu beiden Seiten beistanden. Nachdem der Junge der Sekte des Riesenschwerts sein Leben riskiert hat, einen gewaltigen Feuerball abzuwehren, trennte dem ungeheuer mit einem einzigen Schwerthieb den Kopf ab, zog sein Schwert zurück und lagt hers Haft, den Blick gen Himmel gerichtet. Bruder Mengs magische Kraft ist wahrlich gewaltig. Konnte diesen dreiäugigen Feuerwolf mit einem einzigen Schwerthieb töten. Macht seinem Ruf als Spitzenschüler der Riesenschwertsekte Alere. Der Altmann im gelben Gewand eilte sofort herbei und überschüttet in Wangid Spur von Verlegenheit mit schmeichelhaften Komplimenten. Wer es Hanli Gusen, hatte den alten Mann in diesem Moment als Yongji erkannt, der in Zuvor zu einer Art Bündnis der Schwachen hat einladen wollen. Doch der junge Mann, der eben noch bei ihm Gusen war verschwunden. Offenbar hatten sich während der Teleportation getrennt. Hihi. Wenn die Hilfe von Bruder Sjong und Daoist Lee hat das doch nicht so leicht geschafft, sagt der Mann mittleren Alters in Schwarz, der ein großes Schwert hielt, demütig. Bruder Meng, ist nicht so hofflich. Den Beitrag zur Vernichtung dieses dämonischen Beasts ist der größt. Das ist unbestreitbar, sagt der andere Young Daoist. Obwohl Jung, war sein Ton weder arrogant noch unterwürfig, sondern zeugt von großer Erfahrung. Als der Mann mittleren Alters in Schwarz dies hort, huschte kurz ein Lächeln über sein Gesicht, doch dann sprach sogleich demütig weiter. Außerdem sind die anderen auch Morde, aber sind wirklich traurig. Wenn wussten, dass wir drei verschiedenen Sekten tatsächlich zusammenarbeiten konnten, das dämonische Biest zu vernichten und Krauter zu sammeln, wären wohl wollig verbluft, der Mann in Schwarz wechselt abrupt das Thema und sagt, das stimmt nicht. Das ist allein Bruder Sjongs Überredungskunst zu verdanken. One Bruder Sjongs klar und gründlich Analyse werden Bruder Meng und wohl immer noch higher bis zum Tod kämpfen, der Daoist nickte zustimmend. Das wird mir nicht trauen. Seid beid or gewöhnlich intelligent, habner die Wahrheit gesagt. Es ist unnötig, dass Schinlosser Leben für etwas opfern, das uns ohnehin nicht zufallen kann. Wenn wir uns gegenseitig helfen, dies Kerl zu erledigen, können wir all die wertvollen Heilkrauter in den äußeren Gebieten der Zentralregion plündern. Außerdem ist der Kampf mit diesen dämonischen Bestien, wenn wir zusammenarbeiten, kein Spiel, Keile lagt leser und lente schnell ab. Die anderen beiden, die dies Wort gehört hatten, überschatteten sich gegenseitig mit Lob. Ausgezeichnet. Lasst uns schnell das für Drakengras flacken. Jeder nimmt sich etwas und wir teilen es gerecht auf, der Mann in Schwarz unterdrückte sein ungeduld und sprach mit dringlicher Stimme. Dann ging auf die kleinen roten Pflanzen hinter dem Kadaver des Feuerwolfs zu. Als Keile und der Taoist dies horten, tauschten vielsagend Blicke, nickten zustimmend und folgten. Bemerkten nicht, weil plötzlich ein finsterer Ausdruck auf dem Gesicht des Mannes in Schwarz aufblitz, der aber im selben Augenblick wieder verschwand. In der südlichen Zentralregion, an einem Ort mit goldenem Sand, befanden sich ein männlicher und ein weiblicher Schüler der Jemnoyet Sekte auf engstem Raum und durchbohrten den Sand unaufhörlich mit Eisstacheltechniken, offenbar auf der such nach etwas. Doch nach einem halben Tag hatten noch immer kein Ergebnis. Dies Schlamp, wo versteckt sich? Wenn find, stech die Organ schrie die Schülerin mit ihrer betorenden Schönheit. Ihr Wort waren so bösartig, dass selbst die Männer, die horten,
einen Schauerversperrten. Schwester, lass uns gehen. Das Treffen mit der Sekte ist nicht mehr weit entfernt. Wenn wir jetzt nicht gehen, kommen wir zu spät, sagt der Stühle Schwark, sichtlich verängstigt von seiner jüngeren Schwester. PFF. Als dein Schuld, du Torgenicht. Du konntest nicht einmal das kleine Mädchen mit der Kultivierungstechnik der Sentenstuf beschützen und ist sie direkt wo an Siren Organ entkommen lassen. Wenn das rauskommt, wer denn all über uns lag hen und den Ruff der Zwillingsschönheiten der Montote-Sekte und meiner Schwester ruinieren. Why konnte die Sekte nur zulassen, dass so ein nutzloser Mensch wie du mein Kultivierungspartner ist? Die Frau hat den Mann nicht richtig. Als sie in den Hort, wuchs Sohn sofort. Sie sägte auf die Näs des männlichen Stuhles und schimpfte ein while mit ihm. Der Young Word rot im Gesicht, wirkte aber hilflos. Nach langem hin und her blickte die Schülerin zum Himmel und wagte es nicht, weiter zu suchen. Schließlich war es keine Kleinigkeit, die wichtigen Angelegenheiten der Sekte zu versorgen, selbst mit ihrem besonderen Status und ihrer einflussreichen Unterstützung. Aber so einfach zu gehen, fiel schwer. Nach kurzem Sogen nörschte sie mit den Sahnen und zog einen blauen Talisman hervor. Beim Anblick des Talismans lächelt sie finster, warf in blitzschnell hinter sich und flog dann über 10 Meter weit davon, bevor sie stehen blieb und sich umdreht. Der männliche Stühler stonte innerlich auf, wagte aber nicht zu sogen und folgte dicht auf den Fersen. In diesem Moment hat sich der Talisman in ein riesig schwarz Wolke mit über 10 Metern Durchmesser verwandelt, die den Himmel vollständig verdunkelte. Das Wetter in der Nahe schlagartig und wurde eisig kalt. Unzahlige riesige Eisspitzen stürzten aus den dunklen Wolken herab, immer schneller werdend, und boten sich augenblicklich dicht in das kleine Gebiet, wie eine mit Dornen bedeckte Kaktus. Nach einer Weile, in der man ein klein Tass Tee trinken konnte, lossen sich die dunklen Wolken allmählich auf. Nun war die gesamte Sandage flash durchsichtig. Die Schülerin riss die Augen auf und suchte den Sandboden ab, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Gesicht verfinstert sich vor Groll, und sie schrie den männlichen Stühler wütenden, bevor sie wütend Daven stürmt. Vermutlicher Kultivierungspartner folgte natürlich dicht auf den Fersen. Als die Schülerin der Jinmon-Sekte fortging, bemerkte sie nicht, dass in einer Eck des sandigen Gebiets überall Eisspitzen ragten, aus denen sanft ein klein Mensch roter Flüssigkeit sickert. Sie war so schwach, dass sie dem Blick der Schülerin entging. Nach einem kurzen Augenblick, als sich das Dunkelrot auszubreiten begann, tauchte plötzlich ein kleiner, runder Butel aus dem Gelbensand auf. Word größer und deutlicher. Schließlich erhob sich ein gewaltig Sandwell, und erschien unerwartet eine Frau in Grün. Ein langer, dünner Eisstachel steckte in ihrer Schulter, Blut strömt heraus und durchnast ihren halben Körper. Sie umklammert ein gelbes Seidentuch, dessen Oberfläche schwach schimmert, und richtet sich langsam auf. Ihre zarten Augenlider waren fest geschlossen, und sie betrachtet die Wand an ihrer Schulter. Sie hob den anderen Arm, umfasst vorsichtig den hinteren Teil des Eisbickels, bis die Sahn zusammen und zog in blitzschnell heraus. Der Schmerz ließ sie aufschreien, Tränen strömten aus ihren schönen Augen, und frisches Blut quoll aus der Wand. Die sie die Tränen nicht abwischen konnte, wagte sie es nicht, zu sogen. Nach einem Moment hektischer Betriebsamkeit holt sie ein Porzellanflasch aus ihrem Butel und streut etwas gelbes Heilpulver auf die Wand. Die Blutung hört sofort auf. Kapitel 192, die Fliegen Schlange. Nach einem halben Tagreis erreicht han Lee endlich das Zentrum. Zu seiner Überraschung war die gesamte Reise friedlich und ereignislos verlaufen. War keinem Hinterhalt begegnet. Natürlich wusste nicht, dass in dieser Richtung all, die vor im angekommen waren, von der sogenannten Elite ausgelöscht worden waren. Diejenigen hinter im waren von Fong Yu und der Frau mit den vielen Schatzen vollständig eliminiert wurden. Selbst wenn einige entkommen waren, wussten sie, dass sie keine Hoffnung auf Schatze hatten, und so suchten sie sich allein versteck, wie Schildkröten, die sich in ihren Panzer zurückziehen. Dies war die Blutprüfung,
die Schwaken hatten keine andere Möglichkeit, Leben zu retten. Hanley wollte die drei Hauptzutaten für die Herstellung der Fundamentierungsspiel finden, also wurde ihrem Beispiel sicherlich nicht folgen. Daher stand nun vor einer mehrere Meter hohen Steinmauer, sein Gesichtsausdruck war seltsam, warende die Mauer vor sich entstand. Die Mauer war leicht genäht, und nicht weit davon entfernt befand sich ein Bronzeter. Auf waren zahlreiche Schriften angebracht, die Hanley nicht entziffern konnte. Die Muster ähnelten einer alten Schrift. Die Bronzeter war Fen, was darauf hindeutete, das bereits jemand eingetreten war. Hanleys Erinnerung zufolge besten die Turaus via Flügeln, die Jewels in eine andere Richtung säten, und es gab einen einzigen Eingang zum zentralen Bereich. Die übrigen Bereich schienen von relativ niedrigen Steinmauern umgeben zu sein. Wer nicht durch die Bronzeter eintreten wollte und stattdessen versucht, von der Steinmauer in den zentralen Bereich zu springen, wird großes Pech haben und von der verbatinen Windmagie an der Mauer in Stuck gerissen werden. Hanley wusste das natürlich und war nicht so töricht, über die Mauer zu klettern. Betrachtet die seltsame Mauer. Dies Mauer wirklich ungewöhnlich war, weise sie einig Merkmal auf, die gewöhnlich Mauern nicht hatten. An der Mauer waren drei unterschiedlich gekleidet Personen abgebildet, deren Gliedmassen von großen Eisspitzen durchbohrt waren, die das sich Schriftzeichen für groß bildeten. Sie säten keinen Atemzug. Sie waren zwei Fellows schon lange tot. Frisches Blut ran in ihren Gliedmassen herab, gerann zu dunklen Flecken und tropfte von der Wand auf den Boden. Überall war Blut. Hanley vermutet, dass die drei Männer nicht vollständig gestorben waren, als sie in die Wand genagelt wurden, sondern an starkem Blutverlust verendet waren. Neben den Leichen gab es kein Hinweis. Doch bei naher Betrachtung wird klar, dass sie getötet worden waren, Amanda einzuschachten, Markt zu demonstrieren und an der vom betreten Diocese Tors abzuschrecken. Hanley sah die qualvollen Gesichter der drei Männer vor ihrem Tod, presst leicht die Lippen zusammen und ging ausdruckslos auf das Bronzetor zu, als ob in das tragische Schicksal der drei Männer nicht beruht. In Wahrheit wusste Hanley genau, dass in der Anblick zutiefst erschüttert hat. Die Art ihres Tods ließ keinen Zweifel daran, dass der Täter höchstwahrscheinlich von niederträchtigen Motiven getrieben war und sein Stock demonstrieren wollte. Wenn sie schnell getötet werden konnten, war das schon ein Segen. Doch Hanley war nun einmal hier und wird natürlich nicht vor einer solchen Bedrohung fliehen. Selbst wenn der Weg vor ein Berg aus Schwerten und ein Meer aus Feuer war, musste ihn mutig beschreiten. So beschlich Hanley ein Gefühl der Unruhe, als durch das Tor trat, doch bewahrt Ruhe und wirkte, als schlendere gemachtlich durch einen Hof. Drinnen bot sich ihm ein Anblick duftender Blumen, wie ein himmlisches Paradies. Zahlreich selten und exotisch Pflanzen und viel namenlos, seltsame Baum zogen sein Blicke auf sich. Groß silbern Chrysanthemen, purpurrot, ungewöhnlich Baum, die einen betorenden Duft verströmten, all dies war in der Außenwelt selten zu sehen. Doch plötzlich wiegten sich dies kostbaren Pflanzen im Wind und gaben einen kleinen Pfad aus Gerald frei. Hanley schritt voran, die Entfernung hinter Ästen und Blatten verborgen, schien endlos. Angesichts dieses Anblicks war Hanley einen Moment lang wie starrt, holt aber sofort tief Luft. Die dichte spirituelle Energie der Krauter durchdrang sein Lungen und belebte seinen Geist. Dieser Ort war wie ein gesegnetes Land, wo unbesorgt spirituell Krauter finden konnte. Hanley war tief bewegt. Jung, hast du genig gesehen, wer, ertönte plötzlich ein heisere Stimme, die Hanley einen Schauer über den Rücken jagte. Konnte nicht anders, als zu fragen. Hihi, die du genig gesehen hast, kannst du jetzt beruhigt sterben, dies Person ignoriert Hanleys Frage und stehe stattdessen ein seltsames Murmeln aus im selben Moment tauchten zwei grün Gestalten aus dem unheimlichen Kiefernbusch auf und griffen Hanley lautlos von hinten an. Obwohl die grünen Gestalten von hinten angriffen, waren sie nicht versteckt, Hanley hat dies bereits erwartet. Sein göttlicher Sinn nahm sie wahr, und sein Gesicht verdustete sich. Sein Oberkörper blieb unbeweglich, doch sein Torso streckte sich einige Meter, wodurch die beiden grünen Gestalten, ein vor und ein hinter ihm, sich auswichen.
Han Li warf einen schnellen Blick auf die Gestalten in der Kante, das sie identisch wären, lang und schlank, mit schwachen schwarzen Markierungen neben ihrer smaragdgrünen Farbe. Ihre Gestalt war wahrlich ungewöhnlich. Trotz seiner Verwirrung verwählt Han Li nicht weiter dabei. Obwohl den Angriff seines Gegners mühelos abwehrt, blieb sein Gesichtsausdruck ernst, und erwägte es nicht, auch nur im geringsten unversichtig zu sein. Draußen hatte das tragische Schicksal dreier Menschen miterlebt und wollte nicht dasselbe Schicksal erleiden. Daher verdustete sich Han Lis Mien, und sein Augen huschten an sicher Umher, warende die Umgebung absucht, die verborgen Aura seines Feindes zu ergründen. Doch in diesem Moment drang plötzlich ein seltsames, unheimliches Geräusch aus dem Mund des anderen und lost ein tiefes Unbehagen in Han Li aus. Fühlte sich unwohl und fragte sich, was die Absichten seines Gegners wären. Plötzlich veranderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig, und sprang abrupt nach vorn. Sein Körper flog mehrere Dutzend Meter weit, bevor zum Stehen kam. Dadurch befand sich Han Li in betrachtlicher Entfernung von den beiden grünen Gestalten. Sie waren nicht weit vor Han Li, ihr Körper bewegten sich plötzlich vorwärts und entfalteten gleichzeitig ein paar durchscheinende, smaragdgrüne Flügel. Die beiden fliegenden Schlangen, die Han Li kurz zuvor angegriffen hatten, standen nun kurzengere da, sodass Han Li sie für bloß Gegenstand hielt. Ihr Körper waren nun federleicht, als sie sich plötzlich 180 Grad drehten und blitzschnell dahinflogen, nicht weniger beeindruckend als Han Lis flink Bewegungen. Die beiden fliegenden Schlangen warfen nun die Köpfe zurück, ihre kalten Augen starrten Han Li an, die sahen geflecht, bereit, in Ernst anzugreifen. Jung, du rennst sehr schnell, aber selbst wenn du schneller rennst, kannst du diesen beiden wilden fliegenden Schlangen entkommen? Lass dich einfach von meinem Schlangendämon beißen, es wird überhaupt nicht weh tun, die heisere Stimme war von Han Lis Geschwindigkeit etwas überrascht. Doch sein großes Vertrauen in sein fliegenden Schlangen war deutlich zu spüren, daher die spottischen Wort. Ekelhaft, flügte Han Li innerlich, wenn es lauter zu sprechen. Nicht etwa, weil seinen Gegner fürchtet, sondern weil sich die beiden monströsen Schlangen in zwei grün Lichtblitz verwandelt hatten und beim Vorwärtsstürmen mehrere Nachbilder hinterließen. Auf halbem Weg teilten sie sich plötzlich und bildeten gleichzeitig zwei Bogen, von links und rechts anzugreifen. Han Li schenkte dem kein groß Beachtung und murmelt ein paar Flüche vor sich hin. Schnell Witch. Kapitel 193, die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Why sind die kostbaren Stiefel des alten Fong in dein Hand gelangt? In welcher Beziehung stehst du zu ihm? Dies Wuckenstiefel sind sein Schatz, wird sie niemand anderem geben, im selben Moment tauchte ausdem nicht sein Gestalt auf, etwa 6 Meter von Han Li entfernt, unter einem großen Baum. Der Mann war von durchschnittlicher Groß, weder groß noch klein, mit einem Gesicht voller dunkler Flecken, wirkte etwa 40 Jahre alten trug 7 oder 8 Taschen unterschiedlicher Groß. Sein unglaublich hässliches Gesicht war nun von Erstaunen erfüllt. Sein Augen fixierten die Geisterstiefel an Han Lis Fassen, offenbar immer noch unsicher, ob dies Wuckenstiefel echt wären. Wer bist du, und warum überfallst du mich? Fragte Han Li, wann die Frage des Mannes zu beantworten, und stellte stattdessen unvermittelt ein Gegenfrage. Wollte nicht in die Irre geführt werden, und sein Schwung wurde ja gestoppt. Der hässliche Mann hielt kurz in, als dies hort, doch dann geriet in Wort, sein grässliches Gesicht verzerrt sich zu einem bösartigen Ausdruck. Hob die Hand, dem unbedeutenden jungen Mann ein Leckchen zu erteilen, doch dann erinnerte sich an etwas und zügelt unerwartet seinen Sohn, indem die Hand senkte. Aggressiv sagt der hässliche Mann, Jung, glaub nicht, dass ich dich nicht bestrafen werd, nur weil du die Geisterstiefel des alten Fong genommenes. Der alt Fong hat dir dies Stiefel gegeben, hat nicht meinen Namen erwähnt, Jongwu vom Geisterbestienberg? Es ist allerdings etwas seltsam, du kommst doch eindeutig ausdem Huangfengtal, warum sollte dir dies Stiefel geben? Liegt der alt Fong etwa im Sterben? Aber so wie es aussieht, ist das wohl unwahrscheinlich, nachdem das gesagt hat, musste der hässliche Mann Han Li diesmal war es Han Li, der wütend Word.
Sein Gesicht Verzog sich zu einer hässlichen Fratze, unterschnaubte verachtlich. Mein Herr, behaupten sie bloß nicht, Igendet was damit zu tun. Diese Fong ist längst tot. Diese Schuh werden im abgenommen, tot? Der wahnsinnig Fong der hässlich Mann, der eben noch so aggressiv gewesen war, sagte bei diesen Worten zusammen, so überrascht war. Dan which unwillklich ein paar Schritt zurück und mustet Han Li eingehend. Haben sie ihn getötet. Der Schurk kuckt, sein Augen huschten sein Stimm bebte vor Angst. Sein Gesichtsausdruck wird schließlich grimmig und bösartig. Schon, sie wollen rasch führen, Han Li verschränkte die Hand hinter dem Rücken, sein Gesichtsausdruck war undurchschaubar, warende den anderen Mann eindringlich anstarrt. Heimlich griff in sein Tasch, holt einen Faden heraus und schob in sich Laser und den Ringfinger. Ruhig gestande dem Mann, in getötet zu haben. Doch in Wirklichkeit ging es im mehr als Hälfte darum, sein Autorität zu demonstrieren und darauf zu hoffen, dass der Mann nachgeben und in nicht provosieren wird. Wollte nicht gleich nach Betreten des Orts in einen Kampf aufleben und Tod geraten und so seinen Plan, und das Medikament zu gelangen, verzogen. Obwohl der Tunfall des Mannes eine Verbindung zu Fong vermuten ließ, hielt Han Li die Wahrscheinlichkeit, dass diese rasch Fong suchte, für äußerst gering. Schließlich sind die meisten Kultivierenden eigennutzig und wankelmütig, ganz zu schweigen davon, dass sein Gegner kein Dummkopf war. Sollte der Gegner jedoch hartnäckig auf rasch Fong bestehen, blieb Han Li nichts anderes übrig, als zuerst anzugreifen. Wird riskieren, sein körperliche Kraft zu verschwenden, sein Bewegungstechnik flutscht nutzen und dann unerwartet den Faden in seinem Finger lautlos den Kopf des Gegners legen, sodass dieser unbemerkt sterben wird. Doch Han Li war sich dessen auch vollkommen bewusst. Selbst im einem Überraschungsangriff waren die Erfolgsaussichten gering. No etwa drei. Bis via Prosent. Denn dieser hässliche Mann war viel zu weit von ihm entfernt. Auf 20 Jong Entfernung konnte Han Li, egal wie schnell sein Bewegungstechnik auch sein möchte, keinen tödlichen Schlag landen. Und wenn der Gegner beiläufig Verteidigungsmagie auf seinen Körper einsetzt, war sein Faden nutzlos. Rasch. Wie lächerlich. Warum sollte ich etwas für so einen langweiligen Kerl tun? Wie erwartet, verlief als genauso, wie Han Li es vorhergesagt hat. Der hässliche Mann brach beim Hören von Han Lis Worten in Galakter aus und sagt verachtlich, kannte diesen Manns war flutschtig. Aber es war kein tief Freundschaft. Jetzt, die tot ist die Freundschaft natürlich auch vorbei, der hässliche Mann sprach schamlos, doch sein Wort variierte sein Haltung, zeigte keinerlei Verlegenheit. Han Li schwieg, fühlte sich aber, obwohl immer noch angespannt und misstrauisch war, auch etwas erleichterter. Es war, als wäre gerade erst in Diocese Zentralgebiet eingetreten und stand nun vor einer großen Schlacht. Aber kleiner Bruder, du bist echt was Besonderes. Dieser Fong ist kein leichter Gegner. Vor allem, weil mehrere erstklassig magische Artefakte bei sich tragt. TSK. Allesamt exquisite Stück, der hässliche Mann rieb sich die Nase und ward plötzlich sehr freundlich zu Han Li, sogar sein Anried andet sich. Obwohl es wie ein beiläufig Frage klang, trat ein paar Schritt zurück und vergrößert so den Abstand zwischen sich und Han Li. Han Li konnte sich ein spottisches Lächeln nicht verkneifen. Vermutet, dass selbst ein sofortiger Angriff die Erfolgswahrscheinlichkeit unter einem Prozent lag. Diese Experten waren in der Tat altfuchser reicher Erfahrung, kein Amateur. Vermutet jedoch, dass der andere glaubte, besaß Fong magisches Artefakt, weshalb sich so verhielt. Nachdem als durchschaut hat, lächelt Han Li schweigend. Want weder, aber das magische Artefakt gefunden hat, noch dass es nicht gefunden hat, was den Schurken noch unwohler und misstrauischer machte. Diocese Meisterwerken der Wand wurde TUR, stammt es von DIR, fragte Han Li, der sich in die Scene wurde TUR erinnert. Kapitel 194, das Zentrum der geheimen Textzone. Han Li hat es jedoch nicht eilig. Denn das Zentrum dieser verbatinen Zone unterscheidet sich grundlegend von den äußeren Bereichen. Außerhalb des Zentrums befanden sich weitere Gebiete mit seltenen Krauten und Früchten, die meist unregelmäßig wuchsen.
Spuren wären in jeder Eck des inneren Bereichs zu finden. Man must sie erst sammeln und dann, sobald man Erfolg hat, sofort fliehen. Dort viel spirituell Krauter gab, wären Konflikte selten. Daher mussten Mord und Raub besonders diskret vorgehen. Doch das Zentrum war anders. Laut den Jungen, die durch ein Wunder überlebt und zurückgekehrt wären, war das Zentrum sehr groß und nahm fast ein Drittel der gesamten Verbetinenzone ein. Es war von großen, kreisförmigen Steinmauern umgeben, aber man konnte es durch via Bronzitren verlassen. Der gesamte Bereich war in 3 Schichten unterteilt, wie Scale, Fruchtfleisch und Kern einer Frucht, imite deutlich voneinander abgegrenzten Schichten, sehr seltsam. Hanli befand sich gerade in einem Ort von malarischer Schönheit. Dies war der äußerste Bereich der zentralen Region. Den Aufzeichnungen zufolge ist der Weg von hier sehr nächsten eben weit. In diesem Gebiet wachsen Blumen, Pflanzen und Baum. Selten und kostbar Gegenstand sind jedoch rar. Zwar lassen sich zur Herstellung von Elixiren verwenden, doch sind Gene, die für kultivierend nützlich sind, rar gesät, die meisten dienen nur der Bewunderung und nicht der Anwendung. Weil der 7 großen Sekten vermuten, das Diözesgebiet zur Verbetinenzone wird, weil sein Besitzer dies eben absichtlich wie einen Garten gestaltet hat, einen Ort des besonderen Wettkampfs, imite anzahligen Blumen, Pflanzen und Früchten zur Entspannung. Wer etwas Nützliches finden will, muss woanders suchen. Die wirklich nützlichen Dinge für kultivierend sind erstklassige Elixier, die auf der zweiten Ebene wachsen. Die meisten junge verschiedene Sekten, die diesen Ort betreten, begaben sich zur zweiten Ebene. Darunter befanden sich 3 Schlüsselzutaten zur Herstellung von Fundamentierungsspillen, was natürlich ein großes Ziel war. Hanli empfand genauso für die spirituellen Krauter, sie wären unerlässlich. Als die Informationen über die zweite Ebene las, war Hanli überrascht. Denn dieses gesamte Gebiet war ein riesiges Gebirge, das stets in dichten Nebel gehüllt war. Innerhalb dieses Gebirges befanden sich Höhlen, dichte Täler, natürlich spirituell Stätten, Verstuiden natürlich entstanden Steinhäuser und Palast, und alle Arten von himmlischen und irdischen Heilkrauten wuchsen dort. Der Informationsaustausch des hässlichen Mannes mit Hanli diente hauptsächlich dazu, ein Kart zu finden, die Verbreitung dieser Heilkrauter zeigte. Die niemand nach betreten Diözese Ort sicher sein konnte, wird die Information jetzt ihren aktuellen Standort bestätigen. Daher war es umso besser, je mehr Karten dieser Verbreitung es gab. Diese leichtet die Umsetzung des Plans. Der Nebel in diesem Gebirge ist jedoch zu dicht. Gewöhnlich kultivierend, die das Gebirge betreten, werden sich nach wenigen Schritten im Nebel wollig variieren und können sich nur langsam und vorsichtig vorwärts bewegen. Daher hängt das Herauskommen vollständig vom Glück ab. Noch beunruhigender ist jedoch, dass das Gebirge ansalig dämonisch Bestien beherbergt, Flammenratten niedriger Stuf, Windjagend Hasen erster Stuf, Goldin Lichtpythons höchster Stuf, Eisfjorwolf, fast jeder der 7 großen Sekten kennt dies dämonischen Bestien erster Stuf. Ihr Stock ist nicht besonders hoch, ein Kultivierender der 6. oder 7. Stuf kann problemlos 7 oder 8 von ihnen besiegen. Handelt es sich jedoch ein dämonisch Bestie höherer Stuf, können selbst die Leitschüler der 7 großen Sekten nur fliehen. Glücklicherweise sind dies Arten von dämonischen Bestien im Gebirge sehr selten. Zudem werden die meisten dieser Bestien zu walkten, die bestimmt Heilkrauter beschützen, und sind außerhalb des Gebirges kaum anzutreffen. Daher sind die meisten dämonischen Bestien nur von Stuf 1. Einige wenige Eliteschüler können gemeinsam mit ihnen problemlos fertig werden. Trifft jedoch nur ein Person auf sie, ist ein blutiger Kampf unvermeidlich. Ob im dichten Nebel des Gebirges oder in der Butte dämonischer Bestien, begegneten die arroganten Elitejünger nur einem einzigen, wagten sich viel leicht widerwillig eines Gebirge, Krauter zu sammeln. Trafen sie jedoch auf ein ganzes Rudel, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich verzweifelt anzusehen. Unter solchen Umständen bedeutet der Aufstieg auf den Berg mit ziemlicher Sicherheit kein Zurück. Deshalb suchten die ersten Jungergruppen in jenem Jahr, als sie das Verbetin-Gebiet betreten, außerhalb des Zentrums nach gewöhnlichen Heilkrauten.
Es gab praktisch keinen Weg, den Berg zu betreten. Doch nach einigen Versuchen fertigt ein Kultivierender der Mond-Tote-Sektor mit viel Mühe ein magisches Artefakt namens Mond-Sonnenpol. Dieses Objekt konnte weder angreifen noch verteidigen, sein einzige Function war es, ein seltsames Licht auszustrahlen, das den giftig Nebel neutralisieren konnte. Dieser Kultivierend wollte den Zugang zum verborgenen Gebiet erleichtern, und tatsächlich gelangten die Jünger der Mond-Tote-Sektor in den Besitz dieses Schatzes, und sein Licht erstrahlt hell. Nachdem der Nebel sich größtenteils aufgelöst hat, ernteten sie ein Reiche Ernte auf dem Berg. Mit dieser Ernte stellten sie zahlreich Fundamentierungsbillen her. Anschließend rekrutierten sie Jünger, wodurch die Stock der Sekte sprunghaft anstieg. Von die en word die Mond-Tote-Sektor zur führenden Kultivierungssekte in Vietnam. Doch wie man so schon sagt, nichts bleibt geheim. Es verbreitet sich die Nachricht, dass die Mond-Tote-Sektor die Mond-Sun-Schatzperl benutzt hat, zahlreich selten und kostbar Krauter aus dem verborgenen Gebiet zu beschaffen. Kurz darauf kloppten die 6 großen Sekten an ihr Tur. Keinen öffentlichen Aufschrei zu provosieren, aber auch nicht bereit, die Schatzperl herauszugeben, verhandelten die Mond-Tote-Sektor und die 6 Sekten lange. Schließlich wurde die Schatzperl übergeben und ging in den gemeinsamen Besitz der 7 großen Sekten über. Danach wurde der Schatz Rehum unter den 7 großen Sekten weitergegeben. Jedes Mal, wenn sie das verborgene Gebiet betreten, übergab die Sekte, die den Schatz besaß, die Sennen einander. Angeachtet des Sen, ob ein Sektor den Schatz besaß oder nicht, standen ihr Jünger beim Betreten des verborgenen Gebiets unter der Aufsicht von Jüngern anderer Sekten. Es war ihnen untersagt, die zum Auflösen des Nebels innerhalb der festgelegten Frist benötigt wird, absichtlich zu verlangen. So konnten Jünger verschiedener Sekten gleichzeitig und scheinbar fair das Gebirge betreten, nach Heilkrauten zu suchen. Kapitel 195, die Markt der Mundlichtperl. Han Li erwacht, doch anstatt den hohlen Baum sofort zu verlassen, setzte sich im Schneidersitz hin. Sein Körper war von immenser spiritueller Kraft erfüllt, und sein magischen Kräfte hatten ihren Höhepunkt erreicht. War bereit, das verborgene Gebiet zu betreten. Die Müdigkeit war verschwunden, und sein körperlich Stock war angeheuer. Zufrieden öffnet Han Li langsam die Augen. Stand auf und untersuchte die Talisman und magischen Artefakte in seinem Beutel, sich ein letztes Mal sorgfältig vorzubereiten. Hat die Beutel, die an jenem Tag bei dem Kompleisen des Bartigen Mannes gefunden hat, nie wirklich genau betrachtet. Nun wollte nachsehen, ob sich brauchbare magische Artefakte darin befanden. Ehrlich gesagt enthielten die meisten Beutel der bei den Bartigen Männer wahrscheinlich nur minderwertig magische Artefakte. Nach kurzem Betrachten schwieg Han Li, insgesamt enthielten die 5 Aufbewahrungsbeutel nur 23 magische Artefakte, darunter 5 minderwertig, 7 mittelwertig und lediglich 11 hochwertig. Ein Beutel enthielt 2 minderwertig und 2 mittelwertig Artefakte, hochwertig gab es praktisch kein. Han Li seufzt. Der Unterschied zwischen gewöhnlichen Schulen und Elitschulen mächtiger Familien war wahrlich immens. Selbst ein großer Beutel enthielt kein einziges erstklassiges Artefakt. Kein Wunder also, dass der Bartigmann, gefangen in Han Lis Ergefängnistechnik, an jenem Tag kein Chance zerflutscht hat und nur hilflos zusehen konnte, wie Han Li in dem goldenen Lichtwort totet. Han Li dachten Fengyus Frau, die über viel Schatze und erstklassige Artefakte verfügt, und beklagt den Zustand der gewöhnlichen Stühle. Zwei Fellows nahmen an der Angesichts seiner oberflächlichen Kultivierung instinktiven, sie schwach. Niemand machte sich Sorgen darüber, dass mächtig magisch Artefakte besaß. Es stellte sich heraus, dass gewöhnlich Stühle so wenig wertvoll Artefakte besaßen. Jetzt verstand Han Li, warum so viel Stühle an jenem Tag so begeistert waren, als sie die erstklassigen magischen Artefakte in der Hauptteil des Huangfengtals sahen. Offenbar wurden die Stühle im Huangfengtal sehr gut behandelt. Schließlich hatten sie ihnen sogar mehr als 10 erstklassig magische Artefakte geschenkt, ihr Moral zu stärken. Tatsächlich hat Han Li sich gut.
Selbst wenn Verstehen Sekten Leitschüler in das Verboten-Gebiet entsanten, wo die Anzahl der Stühle, die erstklassig magisch Artefakte besaßen, sehr gering. Gene Frau mit den vielen Schatzen, die ein erstklassiges magisches Artefakt besaß, sie selbst war ein Eliteskulerin, und nur wenig von ihnen stammten aus mächtigen Familien. Gewöhnliche Leitschüler konnten die nicht mithalten. Daher reichten Hanleys drei oder vier erstklassig magisch Artefakte wollig aus, die sogenannten Leitschüler vor niederblissen zu lassen. Jedenfalls sind Nachreichen der Confirmationsphase neben Talismanen die mächtigsten Waffen, auf die sich jeder im Kampf verlässt, die hochrangigen magischen Artefakte. Jeds diese Artefakte kann die Stock eines Kampfes erheblich steigen. Als Hanli im Huangfengtal war, hatte aufgrund des geringen Kontakts zu seinen Mitschülern wenig Ahnung von diesen Angelegenheiten der Kultivierungswelt. Glaubte sogar, jeder Leitschüler besaß ein solches Artefakt. Verständlich, denn seit seinem großen Kampf gegen den sechsten älteren Bruder war mehrmals gegen mit hochrangigen magischen Artefakten begegnet. Dies führte zu einer falschen Vorstellung von diesen Artefakten und somit zu diesem großen Missverständnis. Obwohl nun weiß, dass gewöhnlich Schüler kein magischen Artefakte besitzen, ist der Besitz eines hochrangigen Artefakts wertvoll, und für Hanli ist unklar, ob dies ein Segen oder ein Flutsch ist. Mittelrangig magische Artefakte ignoriert Hanli daher und benutzt sie nicht. Holt 11. Erstklassig magisch Artefakte Herwehr, sie zu testen, und entdeckt schließlich drei der mächtigsten, einen fliegenden Dolch, ein golden Symbol und ein Jadeflash. Genau das braucht Hanli, der fliegende Dolch und das golden Symbol waren offensive Artefakte, nicht viel mehr gab es dazu zu sagen. Doch dies Jadeflash war wahrlich selten, ein scheinbares Hilfsartefakt. Konnte ein gewaltiger Giftnebel ausgestoßen werden, der den Feind verwirrt und in sogar vergiftet. Die Jadeflash schien vielversprechend. Doch in Wirklichkeit war sie ein schwaches Artefakt. Dank des Schutzschildes der Fünf-Element, der den Giftnebel von außen abhielt, konnte einen Warren unsterblichen Kultivierenden unmöglich vergiften. Hat Hanli nicht gesehen, dass dieser smaragdgrün Giftnebel den Feind vorübergehend blenden und im so die Sicht roben konnte, hatte dieses Artefakt sicherlich nicht gewollt. Nachdem als und sich geprüft hat, verließ Hanli leise den hohlen Baum. Dann, nachdem die Richtung bestimmt hat, ging langsam voran. Als sich der Nebel verzogen hat, war ein direkter Vorstoß zum Berg absolut ausgeschlossen. Wird die Aufmerksamkeit unzähliger Dämonenbestien auf sich ziehen und umsingelt und getötet werden. Über die Jahr hatte einen kleinen Pfad gefunden, der sicher in den Berg führte. Hanli ging nun geradeaus. Der Eingang zum Durchgang war nicht weit. In Kürze sieht Hanli den in der Beschreibung genannten Ort. Nachdem sich hinter einigen großen Bäumen versteckt hat, war schockiert über den dichten Nebel vor ihm. Der dichte weiße Nebel verhüllt den Himmel fast vollständig. Konnte nicht nur den Eingang nicht sehen, sondern nicht einmal in einem Umkreis von einem Jonklar erkennen. Zweifellos hat vor der Mond- und Sonnenschatzperl fast niemandes gewahrt, sich diesem Berg zu nähern. Angesichts des dichten Nebels und der unerwarteten Angriff der Kapitel 196, Hanlis Plan. Augenblicklich erschienen nacheinander ein junger Mann in einem blauen Gewand mit kaltem Gesichtsausdruck, ein alter Mann mit vollem Bart und langem Haar sowie eine schöne junge Frau in einem grünen Kleid. Geschickt wollten sie unterschiedlich positionen und schritten in den Wald hinein. Hanli wartet fast 15 Minuten, und die niemand erschien, packte schließlich sein Sack hin, armte die Gruppe nach und verschwand leise in eine Richtung, die noch nie ein Mensch betreten hat. Hanli ahnte nicht, dass kurz nach seinem Eintritt der hässliche Zhongwu, die immer im Vortag begegnet war, am Eingang des Durchgangs erschien. Betrachtet den schwach beleuchteten Bergpfad, lagt einig Mail kalt auf und ließ dann etwa ein Dutzend golden Schmetterlinge frei, die in die Berge und Wälder flogen und im Furchtlos und eilig folgten. Unterdessen blickten die Torwächter der 7 großen Sekten am Eingang des verbotienen Gebiets etwas unruhig in Richtung des verbotienen Gebiets. Unter ihnen war Meister Li, Hanlis Warfare. Es war unklar,
aber sich mehr Sorgen den Abschluss der Mission des Huangfengtalschullers oder seine Eigenes Glücksspiel machte. Der Ander Deoist der nascent Solstuf AUSDEM Qingxutal befand sich in einer ähnlichen Lage. Sieht das Monster Kung von der Jenua Sekte in das Glücksspiel eingegriffen hat Südem sein Selbstvertrauen verloren und schien sein Gewinn und Verlust bangen zu müssen. Verständig, die Blutlinien in ihr Quest war wahrlich schwer zu erlangen und hat in fast sein gesamtes Vermögen gekostet. Sollte von anderen leicht besiegt werden, wird dieser Deoist, selbst im seinem hohen Kultivierungsniveau, sicherlich jahrelang untrostlich sein und keinen Schlaf finden. Der Deoist warf einen verstolinen Blick auf die einzig ruhige Gestalt unter ihnen, die junge Frau, die Schüler der Yinmon-Sekte anführt, Phi Ni Chang. Unter den 7 Meistern der nascent Solstuf war nur eine Frau. Nachdem die Schüler der 7 großen Sekten das Verbetin-Gebiet betreten hatten, hat sie nicht die geringste Spur von Besorgnis gesät. Die Leute tuschelten und verbreiteten gerügt, scheinbar vollem Vertrauen in die Jünger der Yinmon-Sekte, und sie brocht sich überhaupt kein Sorgen zu Mädchen. Je öfter der Taoist das Lächeln der Frau sah, desto besorgter wurde. Erinnert sich an den selbstsicheren Gesichtsausdruck des alten Monsters Kung, als die Wet abgeschlossen hat, und fühlte sich, als sie ihm der Blutlinienken aus der Tasche gerutscht und in fremde Hand gefallen. Je mehr darüber nachdacht, desto ernster wird sein Sorg. Unwissend glaubten tatsächlich, der taoistische Priester make sich Sorgen sein eigenen Jünger im verbetinen Gebiet. Nach einer Weile hielt der taoistische Priester es nicht mehr ausda niemand hinter, trat leise vor Meister Li, besorgt fragte Meister Li, die Jünger, die Huangfengtal diesmal entsandt hat, müssen doch sehr geschickt sein, oder? Wenn unsere beiden Sekten tatsächlich von diesem alten Monster Kung besiegt werden, dann, habe ich immer noch etwas Vertrauen in die Jünger der Qingxu-Sekte, die das Verbetin-Gebiet betreten, was soll das heißen? Unterschätzt du etwa unser Huangfengtal, Bruder? Fragte Meister Li wütend. Haha. Natürlich nicht. Ich bin nur etwas beunruhigt wegen der Jünger, die Jenua Sekte diesmal entsandt hat, und make mir wirklich Sorgen, der taoistische Priester lagt leise und versuchte einem gezwungenen Lächeln zu erklären. Das stimmt wohl. Och ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Die Yinmun-Sekte hat noch nie so jung Schüler ausgesandt, und dann auch noch paarweise. Halten die dies Reis eines Verbetin-Gebiet etwa für einen Kinderspielplatz, sagt Meister Li ernste Mien, sichtlich beunruhigt über die Wet. Der taoistische Priester nickte zustimmend. Aber kein Sorg, Bruder Taoist, ich dies Wet Wage, habe ich durchaus Vertrauen in mein Schüler. Sie sind in der Tat nicht schwacher als den, sagt Meister Li langsam und warf dem Priester einen Blick zu. Sein Stimme klang bedeutungsvoll und ein wenig arrogant. Haha. Jetzt bin ich beruhigt. Ich wird dich nicht weiter belastigen, sagt der taoistische Priester, der sein Frage beantwortet hat. Sein Gesichtsausdruck hält sich vorfrüd auf, und kichert, bever ging. Der alte Mann kehrte zu seinem vorherigen Platz zurück und setzte sich auszuruhen, während sich still darauf vorbereitet, einige Tage später die Ergebnis abzuwarten. Großmeister Li starrt den scheidenden Taoisten an, schnaubte plötzlich leise und murmelt dann eine Stimme, die nur hören konnte. Fu Yanzi, was fährst du im Schilder, du alter Nacker? Glaub nicht. Ich wusste es nicht. Hoffst du etwa, dass unsere beiden Familien sich verbunden, die Yinyu-Sekte zu besiegen, und dass dann den Qingxu-Sekte über unserem Huangfengtal thront? Hihi. Obwohl ich nicht weiß, was in den Jüngern der Qingxu-Sekte so besonders ist, dass sie das Verbetin-Gebiet betreten haben, hat unser Tal-Diocese mal sogar als Spitzenjünger der Chiveredelungsstufe entsandt. Glaubst du etwa, ich würde dir spielen, nachdem Großmeister Li geendet hat, erschien ein listiger Ausdruck auf seinem Gesicht, die vorherige Sorg war völlig verflogen und enthüllt in als gerissenen Fuchs. Han Li natürlich nicht, dass außerhalb des verbetinen Bereichs zwei kultivierend der Stufe die aufkeimend Ziel gerät von einem riesigen, hellbraunen Wildschwein herausgefordert werden. Abgesehen von seiner ungewöhnlichen Hautfarbe und seiner enormen Größe, über 3 Meter,
Arnolti Diocese Wildschwein einem gewöhnlichen Wildschwein. Doch als han Lee das Tier so, erkannte es sofort als ein niederes Bergdurchbohrens Biest, wie es häufig auf Vulkanen vorkommt. Diocese Biest bisas neben seiner dicken Haut und seinem fleischigen Fleischamentsstock, beherrschte nur ein angeboren Steindurchbohren Technik und war extrem unintelligent, was es zu einem leichten Gegner machte. Nachdem das Bergdurchbohrend Biest einig grob Lot von sich gegeben hat, blitz ein goldens Licht auf, und sein ganzer Körper wird von einer Schicht blendend weißer Gesteinspanzerung bedeckt. Dann stürmte es mighty wilder Aura auf Han Lee zu. Han Lees Gesichtsausdruck blieb unverändert. Blieb standhaft und wartet auf den Angriff des Ungeheuers. Erst als es etwas wie bis 2,5 Meter entfernt war, hob die rechte Hand und sein Körper bewegt sich blitzschnell. Im Menü war die Gestalt hinter dem Tier verschwunden. Dann stieß das bergsprengend Wildschwein ein Gebrüll aus, sein Körper zerbrach von vorn nach hinten in zwei Hälften, und sein verschiedenfarbigen inneren Organ quollen heraus. Es war unerwartet von Han Lees Seidenfäden-Artefakt in zwei Hälften geteilt worden. Han Lee zog den unsichtbaren Seidenfäden zurück, betrachtet das tot bergsprengend Wildschwein, schüttelte leicht den Kopf und sprang den augenblicklich auf einen Baum, das Gebiet zu verlassen. Die wusste, dass das frischblattem Kadaver des Ungeheuers bald ein groß Anzahl anderer Bestien im feinem Geruchsinn anlocken wird, war es für ihn am besten, schnell zu fliehen. Han Lee war schon mehrere Stunden im Wald des Vulkankraters unterwegs gewesen, aber in dieser Kursen sieht war via Bestien begegnet. Die drei Schwakren hatte natürlich einem einzigen Schlag getötet. Doch das mittelstark Biest, der fliegend Geisterfau, seinen Langen, bunten Federn und der Fähigkeit, sich von seinem Körper zu lösen, automatisch zu verfolgen, und zu greifen und sich zu verteidigen, bereitet Han Lee Kopf zu brechen. Zum Glück war es, obwohl ein Vogel, nicht besonders schnell. Kapitel 197, das Riesentausend Fassler Biest. Was sind die? Ist das die Hole? Nach 2 Stunden stand Han Lee auf einer etwa menschengroßen schwarzen Klippe und mustert einen mehrere Meter hohen Höhleneingang in der Nähe. Scheint nichts Besonderes zu sein, murmelte. Han Lee stürmte nicht hinein, sondern beobachtet die Umgebung einmal aufmerksam. Obwohl die Zeit drängte, konnte kein Risiko eingehen. Laut den Informationen so dies Geheimhole von Ossen ganz gewöhnlich aus, genau wie die anderen Holen, die Han Lee auf seinem Weg gesehen hat, völlig unscheinbar. Wusste nicht, wie derjenige die sen Ort zuvor gefunden hat, was Han Lee sehr beeindruckte. Nachdem ein klein Tass Tee getrunken hat und sich vergewissert hat, dass kein dämonischen Bestien oder Menschen in der Nähe lauerten, betrate vorsichtig die Hole. Der Höhleneingang war völlig natürlich entstanden, umgeben von hellgrünen Felsen, jede Spur von menschlicher Bearbeitung. Nachdem Han Lee die Hole betreten und die Felswand zu beiden Seiten betrachtet hat, kam zu diesem Schluss. Dann blitzt sein Gestalt auf und der verschwand lautlos in der Hole. Doch nach wenigen Schritten blieb stehen. Denn hinter ein paar Ecken war die Umgebung nur noch schwach beleuchtet. Han Lee runzelt die Stirn, griff in seinen Beutel, und ein Mundlichtstein von der Groß 1 Hühnereis erschien in seiner Hand. Sobald der Stein erschien, erhält ein sanftes weißes Licht die Umgebung und machte als klar sichtbar. Han Lee schüttelte hilflos den Kopf. Ursprünglich wollte sich unbemerkt in die Hole schleichen und nach dämonischen Bestien Ausschau halten. Falls wollte ihnen heimlich den Todesstoß versetzen und so viel Energie sparen. Doch nun, die der Mundlichtstein erschienen war ein Lichtseil geworden, ein Überraschungsangriff unmöglich. Han Lee hielt den Mundlichtstein vorsichtig in den Händen, dessen Licht schwacher ward, und nach kurzem Sogen klopfte in leichtem dem anderen Arme b, wodurch ein schützender Erdschild in ihrem Entstand. Erst dann setzte seinen Weg vorsichtig fort. In der Hole herrschten andere Bedingungen als draußen, seine Beweglichkeit war eingeschränkt, doch der Schutzschild gab ihm etwas Sicherheit. Allerdings verringert dies seine Geschwindigkeit erheblich, und konnte nicht beides haben. Han Lee verstand die Situation vollkommen und hat daher kein Einwand. Die Hole war außergewöhnlich eng und lang, nach einer halben Stunde war noch immer kein End in Sicht.
Innerlich Murmelter vor sich hin und fragte sich, aber sich getund in die Hol eins hochrangigen Dämonen Wiesens geraten war. Glücklicherweise tat sich nach weiteren Zen Jong ein groß Wegebelung vor ihm auf, die sein Sorgen endlich zerstrut. Von dieser Gabelung Jingen Schwarz-Weiß Lichtstreifen aus, die ansaten, das Ziel in Reichweite war. Han Li war erfreut, zog schnell den Mundlichtstein, den bei sich trug, Zurück und schlich sich leise und verstohlen hindurch. Als es drinnen hell ward und sich in einer Eck befand, schien der ursprünglich Plan nun in die Tat umgesetzt werden zu können. Han Li lugte verstohlen hinter der Curve hervor, und der Anblick vor ihm erfruten zunächst, doch dann stonte innerlich auf. Vor ihm lag tatsächlich das Ende der Hole. Es war ein groß natürlich Fellschal, die nicht nur im ansaligen funkelnden Stalaktiten gefüllt war, sondern in deren mit auf einem kleinen violetten Felsen drei oder vier Pflanzen im kleinen, hellgrünen Blatten und Blüten wuchsen. Die Blüten waren etwas 1,5 Zentimeter groß, ihr Blütenblätter seltsam in dieselbe Richtung gekrümmt und bildeten eine einzigartige Form, die aus der Fern komisch und lustig wirkte, wie klein Aftchen, die dort hingen, wahrlich beeindruckend. Kein Frage, das sind definitiv lila Affenblumen. Die Blätter sind grün, aber das liegt daran, dass die Kultivierung noch sehr dürftig ist, beim Anblick der Blum war Han Li sofort überglücklich. Doch als sein Blick auf die Violet Steinwand fiel, werfenstört sich sein Gesicht, dort lag ein mehrere Meter langer Tausendfassler. Beim Anblick der glanzend schwarzen Haut, der meterlangen Tentakel und des wilden, furchterregenden Orshens war Han Li schon vor seinem ersten Schritt entsetzt. Obwohl noch nie ein giftiges Insektenwesen getötet hat, kannte Ren furchterregenden Ruff. Giftige Insektenwesen, die es im fliegenden und wilden Bestien aufnehmen konnten, waren laut Volksglauben viel schwieriger zu bezwingen und extrem aggressiv. Ihr Gifte besaßen immens Zerstörungskraft und konnten jeden, der sie vergiftet, oft augenblicklich töten. Daher war es ratsam, solche Bestien auf keinen Fall zu provozieren. Der Tausendfassler war im War so riesig, dass mindestens ein mittelgroßes, wenn nicht gar ein hochrangiges Wesen sein musst. Han Li guckt auf, nörschte im den Sahnen und starten langeren. Nicht, dass in provozieren wollte, aber dieser Tausendfassler war das Wesen, das die lila Affenblum bewagt. One diesen riesigen Tausendfassler zu bekämpfen, war das Sammeln der Heilkrauter und der Steinmauer reine Fantasie. Han Li hielt den Atem und zog langsam den Kopf zurück, so sanft wie möglich, den scheinbar tief schlafenden Tausendfassler nicht zu wecken. Lehnte sich sternrunzelnd an die Steinmauer und grübelt, wie dieses dämonisch Biest endgültig besiegen konnte. Im der Kraft mehrerer mächtiger magischer Artefakte war eine bitterte Kampf nicht unmöglich. Im dem Talisman des goldenen Lichts war zuversichtlich, das Biest im einem Schlag vernichten zu können. Doch nach diesem Kampf wird sein magische Kraft wahrscheinlich stark geschwächt sein, so dass nicht mehr in Bestform sein wird. Der Weg war im War lang. Die Gefahren würden zwei Fellow zunehmen, und die gegen die Zeit ankämpfen musst, konnte es sich nicht leisten, einen halben Tag im der Regeneration seiner magischen Kraft zu verbringen. Daher war Han Li nicht bereit, einen Großteil seiner magischen Kraft für dies Chance auf den Sieg zu opfern. Nach kurzem Nachdenken kam ihm plötzlich ein geniale Idee. Bevor handelte, lugte vorsichtig hervor und mustert den Tausendfassler. Die diese sich nicht rot, war erleichtert. Im einem Lächeln verschwand Han Li in der Dunkelheit hinter sich. Kurz darauf kehrte im strahlendem Gesicht zurück. Diesmal war nicht mehr geschützt und schlich sich auch nicht mehr an. Stattdessen ging mutig und direkt in die Haupthalle, sich dem Tausendfassler zu stellen. Kapitel 198, Konflikt. Im einem lauten Null wurden die beiden erstklassigen magischen Artefakte, nachdem sie zwei klein locker in die Tentakel gestochen hatten, weggeschleudert, was Han Li etwas überraschte. So robust. Die Materialqualität ist fast im der von mittelklassigen magischen Artefakten vergleichbar, freut sich Han Li insgeheim. Seine Tricks hat es in wirklich viel Mühe gekostet, diesen Tausendfassler zu fangen. Das goldene Wurfmesser nicht sehr effektiv war, steckte Han Li es beiläufig zurück.
Obwohl das giftig Insekt ein todlich Wand hat, war sein Lebenskraft noch sehr stark, es wand sich noch immer und schien keinen Moment lange zu sorgen. Daher runzelte leicht die Stirn und huschte mit einer schnellen Bewegung im Kopf des Ungeheuers vorbei, wand sich dessen Leben oder Tod zu kommen, und kehrte direkt zur Steinhalle im Höhleneingang zurück. In der Steinhalle waren die wenigen grünen Sammlungen der Purpuraffenblum noch die Wohlauf, was han mit Freude erfüllt. Holt mehrere identisch Jadekastchen unterschiedlicher Groß aus seinem Butel und stellte sie auf den Boden. Erst dann nahm sein Wurfmesser und hob vorsichtig die lila Affenblum und den kleinen violeten Stein darunter auf. Hob sie in die Hand, legte sie in die Jadekastchen und verschloss sie sorgfältig. Nachdem all Heilkraute gesammelt hat, atmete leichtet auf und beruhigte sich. Streckte sich träge und blickte sich beiläufig in der Steinhalle sich zu gehen, dass nichts übersehen hat, bever ruhig ging. Als han in dem schwer verletzten Tausendfassler vorbeikom, lag das Tier im Boden, wollig tot. Ein groß Lake giftigen Bluts ergoss sich darunter und erfüllt die Hole mit einem seltsamen, widerlichen Geruch. Han ward schwindlig, als in Rock. Erschrockener kannte dass die Folge des sich in der Luft ausbreitenden Gifts war. Daher nahm schnell etwas Chinglingpulver ein, und erst dann verschwand das unangenehm Gefühl. Blieb etwa 7 oder 8 Meter vom Kadaver des Tausendfasslers entfernt stehen und stock dann wohlos 7 oder 8 Male mit seinen Wurfmessern darauf ein. Die sich der Tausendfassler nicht rot, war erleichtert und ging weiter. Doch schon nach wenigen Schritten blieb han stehen. Buckte sich und zog einen kurzen, schwarzen, spitzen Gegenstand aus dem Boden. Mit zwei Fingern wischte vorsichtig den schwarzen Schlamm von der Spitze, die daraufhin in einem blendenden goldenen Licht erstrahlt. Es war tatsächlich ein golden Klinge. Han Verhigkeit, den Borch des Tausendfasslers so mühelos zu durchbohren, beruht darauf, dass die golden Klinge während seiner Abwesenheit halb in den Höhleneingang gesteckt und die Spitze freigelegt hat. Die befürchtet, das helle Licht der Klinge konnte die Aufmerksamkeit des Ungeheuers erregen, hat han die Spitze mit schwarzem Schlamm geschwort und sie so mit der Dunkelheit der Hole verschmolzen. Der Durch war sie für das Ungeheuer schwer zu entdecken. So ward der Tausendfassler, der sich verzweifeltem Boden festklammert und han in die Hole verfolgt, von der umgedrehten goldenen Klinge aufgespießt und sein Borch aufgerissen, wann das es gemmend bemerkt. Das Tier, ein hochstufiger, giftiger Tausendfassler, dessen extremstock Gifttechniken noch nicht entfesselt waren, war in einem Moment der Verwirrung von han überfallen worden. Sein Tod war wahrlich ungerecht. Obwohl han noch nicht wusste, dass einen hochstufigen Tausendfassler getötet hat, war sich sicher, dass es sich, selbst wenn es keine war, definitiv einen mächtigen Tausendfassler mittlerer Stufe gehandelt hat. War sehr zufrieden damit, weil in Bezwangen hat. Ging 7 oder 8 Schritt, buckte sich bei jedem Schritt und wischte schließlich die Nägel sauber, bever sie wegsteckte. Wollte gerade gehen, als sein Blick unwillkürlich auf den toten Tausendfassler fiel. Zögert einen Moment, bever weiterging. Als han den Kadaver erreicht, tastete in kurzerhand mit der Nägel in seiner Hand von Kopf bis Rücken sogar ein Stück des Schwanzes. Stellte fest, dass der Panzer auf dem Rücken am hartesten war. Die Nadeln drangen nur etwa einen Zentimeter ein, nur mit anhaltendem Druck konnten sie sich langsam weiter durchschneiden. Han zögert nicht und nutzte die 8 Nadeln, die gerade erst hervorgeholt hat, den Panzer des Tausendfasslers mit Gewalt zu durchtrennen. Schon bald hatte mehrere Meter lange Stück des harten Panzers abgetrennt und sammelte sie sorgfältig in seinem Butel ein. Die Stück konnten einem Angriff mit Wolle wucht einer hochrangigen magischen Waffe standhalten, sie waren wahrlich wertvoll. Word man sie zu einer inneren Rüstung verarbeiten, waren sie im sicherlich sehr nützlich. Eigentlich hat han geplant, den gesamten Panzer des Tausendfasslers abzutrennen und mitzunehmen. Doch das war sehr zeitaufwendig gewesen, und sieht war im Dersitz sehr rar. Daher verließ die Berghole Wolle bedorn und verfolgt sogleich seine ursprüngliche Idee,
Higher VL legt noch unreif himmlisch Geisterfrukti zu ernten. Warend han Lee seinen Plan fortsetzt und unreif spirituell Krauter sammelt, brachen unter den Leitschulen und den Orten, und denen reife spirituell Krauter zu finden wären, heftig Konflikte aus schließlich konnten no wenig Ort die Standort reife spirituelle Krauter, und Auseinandersetzungen zwischen meistern verschiedene Sekten wären unvermeidlich. In einem stillen Bergtal südostlich von han Lee stritten drei Personen zwei purpurot Affenblumen, die denen Arnolten, die han Lee gerade gepflückt hat. Dies beiden purpuroten Affenblumen wären nicht blasgrün, sondern von einem außergewöhnlich schönen Purpur und verströmten einen seltsamen und starken Duft. Wo diesen beiden purpurnen Blüten lag ein monströses Reihe mit einem langen, feuerroten Horn, sein Körper in zwei Haften gespalten, in einer Blutlake, längst tot. Unweit des Kadavers des Ungeheuers standen drei Personen in unterschiedlicher Kleidung in Dreiecksformation, doch keiner von ihnen rot sich, offenbar misstrauisch gegenüber den anderen beiden. Warum seid zwei so feig? Ich heb diesen einhornigen Hirsch ganz allein erlegt, die spirituell mit diesen sollte mir rechtmäßig gehören, schließlich meldet sich ein Person mit sonnigem Gesichtsausdruck zu Wort. Es war ein etwas 20-jähriger, schlanker und gut aussehender junger Mann in einem blauen Gewand. In der einen Hand hielt einen grünen Wurfspeer, in der anderen ein goldenen Pol. Beide Gegenstand strahlten blendend spirituelles Licht aus, ein dutig magisch Artefakti höchster Qualität. Kein Wunder, dass Diocese scheinbar außergewöhnlich mächtig Dämonenwesen im Alleingang hat toten können. Brüder, ich hat nicht erwartet, dich Diocese ja wieder zu sehen. Uns verbindet wahrlich viel Schicksal, diesmal sprach ein älterer Mann in einem grünen Gewand mit einem Gestock. Sein Gesichtsausdruck wirkte freundlich und gütig, doch schenkte den Fragen des jungen Mannes kein Beachtung. Stattdessen wandte sich an einen anderen, mittelalten taoistischen Priester. Kapitel 199, die Chengeschwister. Findet Wohltäter Lies nicht etwas seltsam, dass ich dies Person freigelassen heb, fragte der taoistisch Mann mittleren Alters nach kurzem Schweigen. Haha. Genau. Das magische Artefakt des Jungen ist wirklich gut. Ich bin sehr versucht, sagt der Altmann unverblümt. Wohltäter, verwerfen sie diesen Gedanken lieber gleich. Dies Person darf nicht getötet werden, warnte der Taoist leicht sternrunzelnd. Der Altmann in Grun hat dies und ein überraschter Ausdruck huschte über sein Gesicht, doch fragte nicht weiter. Wusst, dass die andere Party sobald das Gespräch so weit fortgeschritten war, aufgrund ihrer Gewohnheiten als genau erklären wird. Und tatsächlich fuhr der einfach Taoist fort, dies Person steht in enger Verbindung zu Junlong von der Festung Tianqiu. Es ist besser, in nicht zu provosieren, der Gesichtsausdruck des alten Mannes veranderte sich, als dies hat, und rief überrascht aus. Ist es Junlong von der Festung Tianqiu, derjenige mit den besten Chancen, in den nächsten 100 Jahren die Stufe des goldenen Kerns zu erreichen? Der Taoist lächelt schief und seufzt. Wenn nicht wer dann? Ich bin ihm schon einmal begegnet. Der junge Mann mit der Luo Tempel ist sein charakteristisches Artefakt, daran besteht kein Zweifel. Daher muss dieser junge Mann ein enge Beziehung zu Junlong haben. Es ist besser, sich nicht mit ihm anzulegen, das ist großartig. Zum Glück hast du mich daran erinnert, lieber Taoist. Sonst hat ich einen großen Fehler begangen. ***, vielleicht sollte ich bald die spirituellen Krauter ernten, kein angebietenen Gast mehr, rief der Altmann, nachdem sich von seinem Erstaunen erholt hat. Der Taoist stimmte natürlich freudig zu, und dann pflückten die beiden, einer links und einer rechts, jeder ein Purpuraffenblum und trennten sich sogleich. Ähnlich Szenen spielten sich auch an anderen Orten ab, nur verliefen die Konflikte dort nicht friedlich, sondern äußerst heftig, begleitet von wirbelnden Steinen, Feuer und Rauchwolken. Neben einer Stein hat auf dem Berggipfel kämpften wir Personen, in zwei Lager gespalten, mit verschiedenen magischen Artefakten. Unter ihnen befanden sich ein Mann und eine Frau in gelber Kleidung, beide Schüler des Huangfengtals. Der Mann, etwa 40 Jahre alt, wirkte gelehrt. In seinen Händen hielt einen großen Holzpinsel, der silbern schimmert, und ein goldenes Butch,
das in strahlendem Goldlicht erstrahlt. MIT silbernen Talismanen und goldenem Licht, das Himmel und Erde erfüllt, schlage sein bei den Gegner, bis deren Rücken Schweißnass und deren Gesichter grün anliefen. Die Frau war schon und jung, 40 aber ebenfalls zwei magische Artefakte, ein fliegendes Schwert und ein blaues Schwert. Ein golden Gestalt bot ihr Hilfen, doch ein aufmerksames Auge kannte sofort, dass dies Frau, geschweige denn MIT ihrem Begleiter vergleichbar, denn bei den Männern gegenüber Welten überlegen war. Sie war völlig nutzlos und war gelegentlich auf die Hilfe ihrer überaus mächtigen Begleiterin angewiesen. Zudem gehorten sein Gegner nicht derselben Sektären. Ein hässlicher Mann MIT einem blaugrünen Heiligenschein über dem Kopf, der ein groß, schalenformig Flugschlange und einen Schwarm goldener Bienen schwang, wird verzweifelt den goldenen Lichtangriff des Mannes ausdem Huangfengtal ab. Es handelte sich Zhong Wu vom Geisterbestienberg, MIT dem han Lee Informationen ausgetauscht hat. Ein weiterer Gegner war ein guthaushender junger Mann von zarter Gestalt, in grün gekleidet, ein Stühler der Huedau Sekte. Zwei rot Flugdolce tanzten vor ihm, Glanz erhält die Umgebung. Es war auf den ersten Blick klar, dass dies kein gewöhnlichen magischen Artefakte wären. Und dies Flugdolce, ursprünglich für Angriff bestimmt, hatten sich nun in zwei blendend Lichtschilder verwandelt, jeder so groß wie ein Rad, die verzweifelt unsalig silbern Talisman. Abwerten, die wie stern den Himmel füllten. Halt! Schluss MIT dem Kampf. Wer ergeben uns? Chen, glaubst du etwa, du bist so schlau? Die spirituellen Krauter in dieser Steinhut gehören dir, der Young Mann der klingense Splitterungschul konnte nicht lange durchhalten und gab schließlich als erster sein Niederlage zu. Der hässliche Mann, Zhong Wu, hat dies und versagt, abgesehen von einem Anflug von Widerwillen, nicht aufzuhalten. Schien den Worten des Jungen Manes zu folgen und sammelte die fliegenden Schlangen und den Bienenschwarm wieder sich. HMPF. Du glaubst wohl, du kannst dich einfach so ergeben. So einfach ist das nicht, die Frau ausdem Huangfengtal, die schwachste von allen, strich sich verraget die Haare ausdem Gesicht. Die eben wollig ignoriert werden war voller Frustration, und der Tonwort sehr unfreundlich. Was Walter unsel Toten, ich fürchte, dass du nicht in der Lage als der Mann vom Huedauklan dies hat, rief wütend. Sein Stimm klang wie die einer verängstigten Frau, so dass die anderen drei ein ganz Hort bekämen. Natürlich nicht. Mein siebter Schwester hat nur im Sohn gesprochen, verschwindet einfach. Chen, wird du kein Schwierigkeiten bereiten, der Mann mittleren Alters ausdem Huangfengtal runzelt die Stirn, bracht die Frau MIT einem Blicksam Schweigen und wandte sich den ruhigen Zhong Wu und die anderen. He. Bruder Chen markt seinem Ruf als ältester Sohn der Familie Chen al-Ere. Sein Benehmen ist ganz anders als das Diocese kleinen Mädchens. Lebt wohl, der Young Mann vom Huedauklan fast sich plötzlich wieder und sein Stimmklang nun normal. Sprach wie ein guthaushender junger Mann und überraschte all. Nach diesen Worten warfen der Young Mann und Zhong Wu widerwillig einen Blick auf die Steinhut, bewer traurig fortgingen und hinter dem Felsen verschwanden. Bruder, warum hast du die beiden nicht getötet? Hattest du dich nur ein bisschen mehr angestrengt, hattest du erledigen können, rief die Frau, nachdem ihnen nachgesehen hat. Schließlich dreht sich und fragte den Mann mittleren Alters, siebte Schwester, mir ist aufgefallen, dass du seit diesem Vorfall sehr impulsiv geworden bist. Willst du etwa jemanden umbringen? Weißt du überhaupt, wer die beiden wären? Ihre Familie ist ebenfalls recht angesehen und mächtig. Auch wenn an ihrer übermächtigen Familie Chen in nichts nachstehen, sollte man nicht unterschätzen. Man sollte sich besser nicht leichtfertig feinde Mädchen außerdem, selbst wenn wir wirklich töten wollten, wird es höchstwahrscheinlich scheitern. Du musst wissen, dass MIT der Markt des goldenen Butchs und des silbernen Stifts zwar ein groß Gefahr darstellen, aber in Wirklichkeit nur, wenn nicht fliehen wollen. Word tatsächlich töten, wären nicht dumm, würden natürlich schnell fliehen. Von die und konnte ihnen, egal wie mächtig mein goldens Butch und mein silberner Stift werden,
nicht mehr das Leben nehmen. Ich word mir damit nur feinde Mädchen, der man mittleren Alters ausdem Huangfengtal sprach erst liebevoll, dann leicht vorwurfsvoll und erklärt sorgfältig, warum sie nicht totit, so dass es plötzlich verstand. Stimmt, siebte Schwester. Nachdem diese Bengel aus der Familie Lügigen meine Schwester intrigiert hat sich nie wieder blicken lassen. Es scheint, als sie tatsächlich von jemandem getötet wurden, der sie gerettet hat. Aber wenn das wirklich so ist, dann hat diese Bengel unglaubliches Glück gehabt. Andernfalls würden ein Schicksal erreilen, schlimmer als der Tod, im die furchtbaren Konsequenzen vor Augen zu führen, die es nach sich sieht, handen ein Mitglied an ihrer Familie chen zu legen. Doch die Identität desjenigen, der meine Schwester gerettet hat, ist äußerst schwer zu ermitteln. Ich haben zalig stunden damit verbracht, nach Jungen an ihrer. Kapitel 200, Jungs Mädchen und Jungs Mädchen. Obwohl das Mädchen in weiß rein und unschuldig wirkte, war Gesichtsausdruck non ernst, und der ganze Körper war von einem seltsamen, blendenden Silberlicht umhüllt, was sie noch geheimnisvoller und unheimlicher erscheinen ließ. Erstaunlicherweise wirkten all Männer und Frauen in weiß, die folgten, entsetzt und brachten kein Wort heraus. Ihr Augen waren voller Ehrfurcht, als sie Gestalt anstarrten. Auch die arrogante Frau und der Kultivierungspartner, die im Sandland aufgetaucht waren, befanden sich unter ihnen, ihr hochmütigen Mienen waren spurlos verschwunden, und sie wagten es, wie die anderen neben ihnen, nicht zu atmen und wirkten unglaublich folgsam und gehorsam. Plötzlich blieb das Mädchen in der Spitze stehen, und die gesamte Gruppe hinter erhielt natürlich ebenfalls an. Denn nicht weit entfernt hält sich die Gegend auf und gab den Blick auf einen tiefen, smaragdgrünen Teich frei, in dessen mit mehrere Schwarzfelsen lagen. Plötzlich taucht die Gemmenden der Wasseroberfläche auf, ist es hier drin, nachdem das Mädchen den Teich einen Moment lang interessiert betrachtet hat, fragte sie, wann den Kopf zu wenden, mit klar, sanfter Stimme, ja. On Herr, das mächtigste Dämonenwesen, das Azerblau Wasserkrokodil, befindet sich in diesem Teich. Bei der letzten Krautersammlung im Verbatinen Gebiet ist eine an ihrer Jünger im Diocese angehursam gekommen. Der an der jedoch konnte entkommen unter den weiblichen Jüngern der Jinmon-Sekte hinter trat ein etwas alte Frau vor und verbüt sich respektvoll vor dem Mädchen. Gemäß der üblichen Praxis in der Kultivierungswelt bestimmt die Tief der Kultivierung den Rang, daher muss Diocese Mädchen ein Kultivierend der Jinmon-Sekte im Stadium der Nazierenden Seal sein, DASIE so angesprochen wird. Und Diocese Verbatin Gebiet ist nicht für Kultivierend über dem Stadium der Fundamentlegung bestimmt, nicht wahr? Why ist das möglich? Die Gesichter der anderen Jünger der Jinmon-Sekte variierten, dass sie nicht überrascht waren. Es schien, als kannten sie das Geheimnis bereits. Ich verstehe. Konntux zurückziehen, in diesem Moment gab das Mädchen arrogant Befehl. Gesichtsausdruck variiert ein für alter ungewöhnlich reifer. Dann wandte sie sich in die Jünger hinter und sagt, Marktuk Berit. Warend ich die Azerblau Wasserschlange ausdem Wasserlock, greifte paarweise gleichzeitig mit der neu erlernten Yin-Yang-Führungstechniken. Ihre Zerstörungskraft entspricht einem Angriff mit Wolle wucht eins Jüngers der Fundamentierungsstufe, sie zu vernichten, wird also kein Problem sein. Danach stagen wir zum Versteck des hochrangigen Dämonenwesens hinab und sammeln die spirituellen Krauter ein, die sich zu niemand getraut hat zu flacken, die Stimme des Mädchens war leise, doch wird klangen voller Zuversicht. Keiner der Jünger, ob Mann oder Frau, zweifelte daran, als stimmten zu. Als sich das ätherische Mädchen umdreht und der blutenartige Mund sich leicht aufniet, glitt langsam ein daumengroß, blassrosa Pil aus ihrem Mund. Dann, vom Wind erfasst, dehnte es sich aus und erregt augenblicklich die Groß eines Kopfs, begleitet von einem tiefen, summenden Geräusch. Das blendend liegt war unglaublich spiritual. Angesichts der Art, wie dies Kugel erstchen und ein immense spirituelle Kraft ausstrahlt, war es absolut sicher, dass es sich ein magisches Artefakt handelte. Konnte Diocese Mädchen tatsächlich ein Kultivierend der Konformation sein? Nicht lange danach war in einer tiefen, geheimnisvollen Hole, mehrere Dutzend Meter unter der Erde,
Zu ist ein Laut Explosion zu hören, gefolgt von mehreren tiefen, grolenden Brüllgeräuschen, die in Wasserbuffel erinnerten und von what erfüllt wären. Doch den Atonte ein Rehe donnender Schlag, die das tief Brüllen nach einigen Ausbrüchen der Aufregung abschwankten. Dann folgten unaufhörlich verstuiden Explosionen und heftig Geräusch, die das Brüllen schließlich vollständig übertönten und dafür sorgten, dass es nie wieder zu hören war. Nach einigen Stunden führte das Mädchen die männlichen und weiblichen Jünger der Jinmon-Sekte durch einen mysteriösen hohlen Eingang heraus. Die Jünger hinter trugen allein Gesicht voller aufgeregter Freude. Das war verständlich. Die Gelegenheit, ein hochrangiges Dämonenwesen zu töten, bot sich anfangen der Chiva Vernährung war ihnen nicht alltäglich. Hut hatten sich kommen strengen Mussen und das extrem wild und furchterregend Azerblau Wasserkrokodil erlegt, why hatten da nicht begeistert sein können? Natürlich nur, wenn das Mädchen nicht ein magisches Artefakt, die Kugel, eingesetzt und mehr als die Hälfte der Angriff des Dämonenwesens abgehört hat. Da den Kampf auch nicht von Verletzungen binden konnten, blickten das Mädchen umso ehrfürchtiger an. Das Mädchen jedoch beachtet die Blicke der männlichen und weiblichen Jünger hinterher nicht, a Gesichtsausdruck blieb ungerührt, als weiterging, als wär die Tötung eins hochrangigen Dämonenwesens ein Kleinigkeit. Einen Augenblick später verschwand die Gruppe der Jünger der Jinmon-Sekte im nahegelegenen Wald, ihre Gestalten waren nicht mehr zu sehen. Ähnlich erlegten auch Jünger verschiedener Sekten an anderen Orten ständig Dämonenwesen und sammelten spirituell Krauter, wobei es gelegentlich zu Streitigkeiten die Krauter kam. Die wussten, dass ihre Gegner nicht besiegen konnten, zogen sich üblicherweise zurück. Diejenigen, die im Vorteil waren, gingen nicht allzu aggressiv vor, sondern sammelten schnell die Krauter ein und zogen weiter. Die meisten verstanden die Situation.